మైక్ ఆన్ చేయడం మర్చిపోయాను. ఓకే. హలో ఎవ్రీబడి. సో ఆల్ మై డియర్ బయో బడీస్, ఎలా ఉన్నారన్న మీరందరూ? వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు దిస్ సెషన్. అండ్ ఈ రోజు మనం ఒక కొత్త చాప్టర్ నేర్చుకోకపోతున్నాము. అండ్ ఆ చాప్టర్ వచ్చేసి అనటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, అనటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. అనటమీ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ గురించి. మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఆల్రెడీ మనం ఒక సెషన్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ anatomy of flowering plants. Okay, so anatomy of flowering plants, look, basically what we are going to discuss is this plant tissues, right? So plant tissues, sometimes students find it little boring, but I will make it interesting for you. That's my guarantee. So manchiga like full attention to vinandi. The correct classification if you do it. Okay, oka classification ni క్లారిటీ అండ్ క్రిస్ప్ గా మీరు నేర్చుకుంటే, దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రం మీరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ కొన్ని నీట్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడప్పుడు నీట్ పీవైక్యూస్ కూడా నేను మీకు ఇస్తాను. ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ we will practice some neat questions also. So let's begin. Jashwant, good evening. You are Khammam, you are from Khammam, diploma student. Okay. Divya, good evening. Hi Ramya, hi Sonia. Anshu, good evening. Nana, Mr. Billionaire Arjun, good evening. Shravani, AE Creations, and Gully Cricket Boys. Yes, good evening, Gully Cricket. Shivu and Andariki, good evening, Nana. Let's begin this particular session. But before we start the session, okay, 1 minute. So you all might have heard about MVSAT, isn't it? Okay, Ninsham. Yes. So what is this MVSAT basically? Mega Vedantu Scholarship Admission Test anamata. Okay. So MVSAT test మీరు రాస్తే కనుక there are so many benefits. అసలు ఈ టెస్ట్ మేము ఎందుకు రాయాలని, దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది ఎందుకు రాయాలి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ MVSAT టెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఈ టెస్ట్ రాస్తే కనుక మీ మార్క్స్ కి బట్టి, మీ ర్యాంక్ కి బట్టి మీకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆ స్కాలర్షిప్ ఇస్ అప్ టు 100% అన్నమాట. స్కాలర్షిప్ దేంట్లో, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు టేక్ ఎనీ లైక్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఇన్ వేదాంతు ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ కోర్స్ లో మీరు అడ్మిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటుంటే, దెన్ దిస్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ఓకే ఈజ్ అ మస్ట్ ఫర్ యూ. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు మనకు అందరికి ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఆర్ క్రైసిస్ ఉంటాయి. అట్లాంటి కేసులో సమ్ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ సమ్ టైమ్స్ దే మే నాట్ అఫోర్డ్ ద కోచింగ్ ఇన్ సమ్ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఫర్ సచ్ సిచ్యువేషన్ దిస్ ఈస్ వన్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ రియలీ వెల్ ఇన్ దిస్ MVSAT, మీకు 100% అప్ టు 100% స్కాలర్షిప్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు మొత్తం ఫ్రీగా కోచింగ్, నీట్ కోచింగ్ ఆర్ జేఈ కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు. అది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఒక AIR ర్యాంక్ ఇస్తారు, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్. ఇది ఒక నేషనల్ లెవెల్ టెస్ట్. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ, నేషనల్ లెవెల్ టెస్ట్ ని మీరు రాస్తే మీకు ఒక ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నేషనల్ లెవెల్ లో ఎగ్జామ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి, లైక్ యూ విల్ నో యువర్ ర్యాంక్, మీ పొజిషన్ మీకు తెలుస్తుంది, మీ నాలెడ్జ్ ని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి కాకుండా వీ హ్యావ్ సమ్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ ఆల్సో. ఎనీ స్టూడెంట్ హూ ఇస్ జస్ట్ రిజిస్టరింగ్ ఆర్ హూ ఇస్ జస్ట్ అటెంప్టింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్, వాళ్ళకు కూడా కొన్ని రివార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లైక్ అండ్ ఎస్ ఐ షో యూ ద రివార్డ్స్. బిఫోర్ దాట్ యూ విల్ గెట్ వన్ అకాడమిక్ సపోర్ట్, అలాగే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్, ఒక డీటెయిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ అన్నమాట. అంటే దాంట్లో సబ్జెక్ట్ వైజ్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, మీ మెమరీ పవర్, మీ గ్రాస్పింగ్ పవర్, ఓకే, అవన్నీ ఒక కాగ్నిటివ్ అబిలిటీస్ డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ కార్డ్ అనేది ఇస్తారనమాట. అండ్ సి ఆల్ దిస్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ లైక్ స్మార్ట్ వాచ్, ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, AI వర్క్షాప్ విత్ పుల్కిత్ సార్. ఓకే, ఇంకొకటి ఫుల్లీ పేడ్ ట్రిప్ టు సింగపూర్, యూనివర్సల్ స్టూడియో సింగపూర్ కి ఒక ఫుల్లీ పేడ్ ట్రిప్ కూడా ఇస్తారనమాట. సో ఆల్ దిస్ ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ ని వై టు మిస్? ఒకవేళ హూ నోస్ యూ మే బి ఆన్ ద టాప్ లిస్ట్. సో టాప్ లిస్ట్ లో ఉంటే యూ మే గెట్ ఆల్ దీస్ రివార్డ్స్, ప్లస్ యూ విల్ గెట్ స్కాలర్షిప్ ఇన్ వేదాంతు. ఓకే, అండ్ ఓన్లీ టాపర్స్ కి ప్రైజెస్ అండ్ రివార్డ్స్, రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ కి లేదా అంటే అలా కూడా కాదు. ఎనీబడి హూ ఇస్ అటెంప్టింగ్ దిస్ టెస్ట్,
అది అంటే మీరు యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ సో మెనీ లైక్ కోర్సెస్, పీడిఎఫ్స్, మెటీరియల్స్, 1-to-1 కౌన్సిలింగ్, ఏదో ఒక రివార్డ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. సో MVSAT is not for only the toppers, but it is also like it is for every student. Every student will be celebrated in MVSAT. Okay. Hi Venkatesh, so good to see you Nana after a long time. Yes Venkatesh, how are you? Shalini ma'am, లేదు నాన్న, ప్రస్తుతానికి అయితే MVSAT ని మీరు ఆఫ్లైన్ గానే రాయాలి. ఆఫ్లైన్ గా ఎలా రాస్తారు? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద నియరెస్ట్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. ఈ సెంటర్స్ కి మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఆఫ్లైన్ సెంటర్ కి వెళ్ళి MVSAT ఎగ్జామ్ ని రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే మీ నియరెస్ట్ అంటే ఇంకో కొన్ని సెంటర్స్ ని యాడ్ చేశారనమాట. సో మీరు అందరూ ఒక పని చేయండి, ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద MVSAT రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. ఆ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సీ ద అక్కడ ప్రిఫర్డ్ సిటీ అని ఒక కాలం ఉంది. అక్కడ చూడండి కర్నూల్, నెల్లూరు, అలాగే అనంతపూర్, కడప, ఓకే, చాలా డిస్ట్రిక్ట్స్ యాడ్ అయినాయి నన్ను అక్కడ. కరీంనగర్, ఖమ్మం ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేశారు. సో ఒకసారి చూడండి, చూసి ట్రై టు అటెంప్ట్ దిస్ టెస్ట్. ఓకే, వాయిస్ వినిపించట్లేదా? అవునా, ఒక్క నిమిషం నాన్న. ఒక్క నిమిషం, 1 minute. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకేనా వాయిస్? ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ఫైన్ నౌ. ఓకే, ఎస్, ఇస్ ద వాయిస్ ఆల్ రైట్? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా సరిగా? ఇంక్రీజ్ వాల్యూమ్. ఓకే ఓకే సంధ్య, చేశాను వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ రైట్ నౌ. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా వాయిస్? యాక్చువల్లీ గరుడ బ్యాచ్ లో ఒక వేవ్ సెషన్ పెయిడ్ బ్యాచ్ జరుగుతుంది కదా, ఆ పెయిడ్ బ్యాచ్ జరిగిన తర్వాత మనది ఇక్కడ ప్యానెల్ లో వాయిస్ ఆటోమేటికలీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఐ షుడ్ చెక్ బిఫోర్ ఎవ్రీ క్లాస్. సూపర్ ఫైనా ఇప్పుడు? సూపర్. ఓకే చలో, సో లెట్స్ బిగిన్ దిస్ anatomy chapter now. Anatomy chapter, as I told you, what is the meaning of anatomy? Okay, anatomy of human body, anatomy of flowering plant, or anatomy of any living organism. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం. ఇక్కడ మనం ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ అనటమీ నేర్చుకుంటున్నాము కాబట్టి ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ లోపల హౌ ఇస్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్, ఒక ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండకపోతుంది అది మనం నేర్చుకోకపోతున్నాము. మార్ఫాలజీ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. మార్ఫాలజీ అంటే ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్, ఇంటర్నల్ కాదు, ఎక్స్టర్నల్. Morphology is external structure and anatomy is internal structure. Okay, so anatomy, yes, internal structure, very good. So let us begin Nana, one by one I'll explain you different things. First aithe ikkada chudandi plants lo, okay, plants lo if you see all these cells, so group of cells in plants, ipudu animals lo kuda group of cells ఎప్పుడైతే కంబైన్ అవుతుంది, ఓకే, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కంబైన్ అయినప్పుడు దట్ ఫార్మ్స్ టిష్యూ. దిస్ ఇస్ ద సేమ్ కేస్ విత్ యానిమల్స్ ఆల్సో. ప్లాంట్స్ లో కూడా అంతే, గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎప్పుడైతే కంబైన్ అవుతాయి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కాంబినేషన్ ని మనం టిష్యూ అంటున్నాము. టిష్యూ తర్వాత హియర్ వీ హ్యావ్ టిష్యూ సిస్టమ్. ఓకే, ప్లాంట్స్ లో ఉండేది ఏంటంటే టిష్యూ సిస్టమ్, కానీ టిష్యూ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఫర్ యానిమల్స్. యానిమల్స్ లో మనకు టిష్యూ సిస్టమ్ లేదు, బట్ ప్లాంట్స్ లో వీ హ్యావ్ టిష్యూ సిస్టమ్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ వన్ టిష్యూ సిస్టమ్. టిష్యూ సిస్టమ్ తర్వాత ఏమైతుంది నాన్న, మనకు ఒక ఆర్గన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఒక ఆర్గన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆర్గన్ తర్వాత ఆర్గన్ సిస్టమ్, ఓకే, ఆర్గన్ తర్వాత ఆర్గన్ సిస్టమ్, అండ్ ఫైనలీ ఆర్గన్ సిస్టమ్ తర్వాత
a plant will be forming. అక్కడ మనకు ప్లాంట్స్ హ్యూమన్ లో ఏముంది, సారీ యానిమల్స్ లో ఏముంది అంటే ఆర్గానిజం ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ సెల్స్, దెన్ టిష్యూ. ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ లో టిష్యూ సిస్టమ్ వోంట్ బి దేర్, అండ్ ఆర్గన్ యానిమల్స్ లో కూడా ఉంటుంది, ఆర్గన్ సిస్టమ్ యానిమల్స్ లో కూడా ఉంటుంది, కానీ టిష్యూ సిస్టమ్ ఒకటే, that won't be there in animals. Okay, now you see, so tissue lo, what are the tissue we have to study here? Plants lo we have two types of tissues: meristematic tissue and permanent tissue. Okay, meristematic and permanent tissue. So today's topic is basically dealing with these two, tissue lo meristematic and permanent tissue గురించి మనం నేర్చుకుంటాము. ఓకే, వెరీ గుడ్ అర్జున్, రైట్ ఆన్సర్. టిష్యూ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ, సో టిష్యూ సిస్టమ్ లో వీ హ్యావ్ వాస్క్యులర్ టిష్యూ సిస్టమ్. ఓకే, తర్వాత గ్రౌండ్ టిష్యూ సిస్టమ్, వాస్క్యులర్, గ్రౌండ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్. ఓకే, వాస్క్యులర్, గ్రౌండ్ అండ్ ఎపిడర్మల్. సో వాస్క్యులర్, గ్రౌండ్ అండ్ epidermal. Clear? So these are the three types of tissue system అన్నమాట. ఆర్గన్స్ లో ఏమేమి ఉంటుంది నాన్న? ప్లాంట్స్ లో ఆర్గన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన బాడీలో ఆర్గన్స్ అంటే బ్రెయిన్ ఒక ఆర్గన్, హార్ట్ ఒక ఆర్గన్, స్టమక్, అట్లా డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఆర్గన్స్ వచ్చేసి మనకు స్టెమ్, లీఫ్, వి ఆల్సో హ్యావ్ రూట్. ఓకే, స్టెమ్, లీఫ్, రూట్. ఇంకేంటి ఫ్లవర్, ఫ్లవర్ కూడా ఒక ఆర్గన్, ప్లాంట్ ఆర్గన్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. ఆర్గన్ సిస్టమ్ లో ఏం ఉంటుంది? ఆర్గన్ సిస్టమ్ లో వీ హ్యావ్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ షూట్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆర్గన్ సిస్టమ్ లో 1 minute. ఆర్గన్ సిస్టమ్ లో వీ హ్యావ్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ షూట్ సిస్టమ్. హియర్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ షూట్ సిస్టమ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎస్ వివేక్, హాయ్ వివేక్. ఎస్, గరుడాల క్లాస్ అయిపోయింది, అందుకే ఇక్కడ కొంచెం ఒక 10-15 minutes లేట్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ఫ్లో చార్ట్. ఓకే, అనటమీ నేర్చుకుంటారంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ ఫ్లో చార్ట్ ని చూడండి. సో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్, అవి టిష్యూస్. యానిమల్స్ లో కూడా అంతే, కానీ ఇక్కడ ప్లాంట్స్ లో మనకు టిష్యూస్ ఏమేమి ఉంటాయి నాన్న? మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. అలాగే టిష్యూ సిస్టమ్ లో వాస్కులర్, గ్రౌండ్ అండ్ ఎపిడర్మల్ టిష్యూ సిస్టమ్ ఉంటుంది. యానిమల్స్ లో దిస్ పర్టికులర్ టిష్యూ సిస్టమ్ వోంట్ బి దేర్, ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ టిష్యూ నుంచి ఆర్గన్ ఫామ్ అవుతుంది యానిమల్స్ లో. ప్లాంట్స్ లో ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే హియర్ వీ హ్యావ్ టిష్యూ సిస్టమ్. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సంధ్య వెరీ గుడ్, శుభాని, ఉదయశ్రీ. ఎస్, ఐ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాను నాన్న ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో. ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ క్వశ్చన్స్, డోంట్ వరీ. సంధ్య, అవును అవును, కరెక్ట్. నా డైరెక్ట్ గా మనం మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ నేర్చుకుంటాం. ఓకే, యాక్చువల్లీ అనటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ లో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ ఫస్ట్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, టిష్యూ పార్ట్. సో టిష్యూలో వీ హ్యావ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఏమేమి ఉండకపోతుంది నాన్న మనకు? ఒకటేమో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, ఇంకొకటి పర్మనెంట్ టిష్యూ. సరేనా? సో లెట్ us బిగిన్ విత్ దిస్ వన్ ఫస్ట్. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే ఏంటి, అసలు మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఓకే, సో మన టాపిక్, ఫస్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. So these are differentiated cells or undifferentiated? Chapandi, anybody? Chat box lo. So meristematic tissue, they are differentiated or undifferentiated cells. Tell me the answer for this first. So these are actually undifferentiated tissue. Okay, first point here, undifferentiated. This is not differentiated, this is undifferentiated tissue. అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ టిష్యూ అంటే ఏంటి? కంటిన్యూస్ గా దీంట్లో మైటోసిస్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ మైటోసిస్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కంటిన్యూస్ మైటోసిస్ ఓన్లీ గ్రోత్ అయితేనే ఉంటుంది ప్లాంట్స్ లో. ప్లాంట్స్ విల్ బి గ్రోయింగ్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్. ఇప్పుడు మన బాడీలో, హ్యూమన్ బాడీలో, మీరు ఇప్పుడు అందరూ ఇంటర్ లో ఉన్నారు, ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ యువర్ హైట్ విల్ నాట్ గ్రో ఎనీమోర్, ఇజంట్ ఇట్? సో గ్రోత్ ఆగిపోతుంది. కానీ వాట్ అబౌట్ ప్లాంట్స్? Because of this meristematic tissue in plants, there is continuous mitosis. Continuous
mitosis taking place. So because of this continuous mitosis, there will be growth happening. Every time there will be growth occurring. Good evening, Renuka. How are you? Yes, continuous division. Exactly. Anshu, very good. So, chudandi. Two types of meristematic tissues are there. We have to study two divisions. Our two divisions ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ డివిజన్ వచ్చేసి ప్రైమరీ మెరిస్టమ్. వన్ ఇస్ ప్రైమరీ మెరిస్టమ్. ఓకే, ఇంకొకటి సెకండరీ మెరిస్టమ్. ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ అండ్ secondary meristem. So two types of meristematic tissue we have to deal here. One is primary meristem and inkokati secondary meristem. What is primary meristem? So from the very beginning nunchi plants lo, if this particular tissue is growing, okay ma'am, human lo certain time ki division stop aitadi. Avuna na Renuka, primary and secondary meristem. So primary meristem entante if it is there from the beginning, ఓకే, ప్లాంట్ లైఫ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ బిగినింగ్ నుంచి ఉంటే దాట్ ఈస్ ప్రైమరీ మెరిస్టమ్, ప్రెసెంట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. లెట్స్ రైట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఫ్రమ్ ది వెరీ బిగినింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, కానీ secondary meristem, it will formed later from permanent tissue. It is forming later from permanent tissue. అంటే పర్మనెంట్ టిష్యూ ఎట్లా అంటే చెప్తాను ఆగండి. పర్మనెంట్ టిష్యూ. సో దిస్ సెకండరీ మెరిస్టమ్ ఫస్ట్ మెచ్యూర్ అయిపోయింది, సెల్స్ మెచ్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత పర్మనెంట్ మెరిస్టమ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి గుర్తొస్తుంది ఏమో, అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ సెకండరీ మెరిస్టమ్. ఓకే, అట్లా కొన్ని టిష్యూస్ ఉంటాయి ప్లాంట్ లో. అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇమాజిన్ చేయండి, ఒక హౌస్ వైఫ్ ఉంది. ఆ హౌస్ వైఫ్ ఎప్పుడు చూస్తే అదా పని చేస్తూనే ఉంటుంది, చపాతీ చేయడం, ఇల్లు క్లీన్ చేయడం, అవన్నీ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఓకే, వెరీ టఫ్ టాస్క్. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక రోజు ఆ పర్టికులర్ లేడీకి గుర్తొస్తుంది, అరే ఐ వాజ్ సపోజ్ టు గెట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ ఐఎస్ ఎగ్జామ్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ రాస్తాను అండ్ ఐ విల్ బి ద టాపర్ అని. షీల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్. అంటే లైఫ్ ఒకలాగా సెటిల్ అయింది, కానీ అగైన్ మళ్ళీ షీ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఓకే, అలానే సెకండరీ మెరిస్టమ్ అంటే అగైన్ దట్ లేడీ ఈస్ ట్రైయింగ్ అండ్ షీ ఈస్ బికమింగ్ ద టాపర్ ఇన్ ఐఎస్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. అలా జరుగుతుంది అనమాట. ఆ ఎగ్జాంపుల్ తో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సెకండరీ మెరిస్టమ్ మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది, మెచ్యూర్డ్ సెల్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ మెరిస్టమ్ అనమాట, కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ అగైన్ ఫార్మింగ్ మెరిస్టమ్. సో అప్పుడు సెకండరీ మెరిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ బిగినింగ్ నుంచి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పీవైక్యూ, రిపీటెడ్ పీవైక్యూ ఉంది, నేను అది చెప్తాను. కానీ ఫస్ట్ ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ లో టైప్స్ చూద్దాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ మెరిస్టమ్? ఎనీబడి యు నో ద ఆన్సర్? వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ మెరిస్టమ్? సో షూట్ అండ్ రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్, ఫస్ట్ టైప్. షూట్ అండ్ రూట్ ఎపికల్ మెరిస్టమ్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైప్. గాట్ ఇట్? తర్వాత యాక్సిలరీ బడ్ ఒకటి. ఓకే, యాక్సిలరీ బడ్ మార్ఫాలజీలో యాక్సిలరీ బడ్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇఫ్ ఎనీవన్ లైక్ హ్యావ్ నాట్ వాచ్డ్ ఇట్, మీరు అది మళ్ళీ చూడొచ్చు మార్ఫాలజీలో. ఓకే, సో యాక్సిలరీ బడ్. తర్వాత ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్, ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే వీ హ్యాడ్ వన్ పీవైక్యూ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. పీవైక్యూ ఏం అడిగినారంటే యాక్చువల్లీ చూడండి, సపోజ్ వెన్ కౌస్ ఆర్ బఫెలో క్యాటిల్ గ్రాస్ మీద గ్రేస్ చేసినప్పుడు, గ్రేజింగ్ చేసినప్పుడు, సో అది గ్రాస్ ని పై నుంచి తినేస్తుంది కదా. సో ఆ గ్రాస్ ని ఇట్లా సగం సగం కట్ చేసి తినేస్తే అగైన్ ఆ గ్రాస్ నుంచి మళ్ళీ కొత్త గ్రాస్ ఫామ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ మంత్స్. అక్కడ మళ్ళీ గ్రీనరీ ప్యాచ్ ఒకటి కవర్ అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది అంటే ఆ గ్రాస్ ఏదైతే కట్ అవుతుంది అక్కడ దేర్ ఇస్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. ఏముండకపోతుంది అక్కడ? ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. అండ్ దాట్ వాస్ డైరెక్ట్లీ వన్ పీవైక్యూ. ఓకే, సో నోట్ ఇట్ డౌన్. పీవైక్యూ ఎక్కడైతే చెప్తానో అది మీరు నోట్ డౌన్ చేయండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సరేనా? So suppose cows and buffalo, some question was there in NEET only. So cows or buffalo grazing on the field or some land, and then
అక్కడ నుంచి కొత్త గ్రాస్ ఫామ్ అయింది. విచ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ వాస్ దేర్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ గ్రాస్. ఓకే, సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ, అక్కడ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, పర్మనెంట్ టిష్యూ అవన్నీ ఆప్షన్స్ లో ఉంటాయి. సో ఆన్సర్ ఏంటి, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ కరెక్టే, కానీ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ అండ్ ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ లో టైప్ వచ్చేసి ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ the grass is growing again. Arjun, axillary bud present in the axile of leaf. Yes, very good. Renuka, secondary meristem, lateral meristem. Yes, Nana. Ma'am, regeneration in grasses. Sugarcane. Yes, very good, Renuka. Grasses example, sugarcane avanni inter calorie meristem anamata. Now, secondary meristem ante enti, later on edaithe form aitundi. Here we have cork and cambium. Cork, cambium oka type. Okay, so this is divided again into two types, and vascular cambium, cork cambium and vascular cambium. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో సి వన్స్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ విత్ ద క్లాసిఫికేషన్ సరిగా నేర్చుకుంటే దాట్స్ డన్, హాఫ్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఇస్ డన్. 50% మీకు ఇక్కడే అయిపోతుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ నెవర్ గోయింగ్ టు బి బోరింగ్. యానిమల్ టిష్యూస్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బోరింగ్. ఓకే, ఇది ఒక హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ కూడా. anatomy of flowering plants, morphology, anatomy, both are important. So primary meristematic tissue divided into primary meristem and secondary meristem. Primary meristem malli divided into shoot, root, apical meristem, axillary bud and intercalary meristem. Ante primary meristem lo 3 types. Secondary meristem lo again 2 types untayi nana manaku, cork cambium and vascular cambium. Okay, understood everybody? So meristematic tissue especially tip of the plant, tip of the root lo untundi, that helps in growth of the plant. Plant ఎప్పుడైతే ఇట్లా elongate అవుతుంది, ఓకే, ఆ ప్లాంట్ పార్ట్ లో గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. that basically happens because of this meristematic tissue. So this meristematic tissue is of different types. Okay, వెంకటేష్, కార్క్ cambium, vascular cambium నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెయిట్. సంధ్య మ్యామ్, lateral permanent or mature? No, secondary meristem is not permanent tissue, it is meristematic tissue only. అంటే అది మెచ్యూర్ అయింది, దాని తర్వాత మళ్ళీ దానికి గుర్తొచ్చింది, ఇట్ హ్యాస్ టు గ్రో అగైన్ అని. ఐ గేవ్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌస్ వైఫ్ అండ్ ఐఎస్ ఆఫీసర్. అలా మీరు లింక్ చేయండి. అంటే లైఫ్ ఒకలాగా సెటిల్ అయింది, అగైన్ షీఈస్ రిమెంబరింగ్ హర్ పవర్, హర్ కెపాసిటీ, అండ్ షీఈస్ అగైన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సమ్ ఎగ్జామ్. ఆ సిచ్యువేషన్ సెకండరీ మెరిస్టమ్ కి ఇక్కడ అంటే మెచ్యూరిటీ వచ్చేసింది. ఒక పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఫర్దర్ గా గ్రోత్ ఇంకా ఉండవు, మెరిస్టమాటిక్ లో ఫర్దర్ గా గ్రోత్ ఉంటుంది. సో అగైన్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. ఓకే, కానీ ఇది అలా కాదు, ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ అలా కాదు. ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ బిగినింగ్ నుంచి ద మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ దట్ ఈస్ యాక్టివ్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద వెరీ బిగినింగ్. కానీ ఇది మధ్యలో, సెకండరీ మెరిస్టమ్ మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే అర్జున్, చలో నెక్స్ట్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఈ సెకండరీ మెరిస్టమ్ మీకు డౌట్, చాలా మంది సెకండరీ మెరిస్టమ్ మీద అడుగుతున్నారు. లెట్ మీ మేక్ ఇట్ క్లియర్. సో సెకండరీ మెరిస్టమ్ ఏంటంటే it is not from the beginning. Okay, secondary meristem will not be there from the very beginning of the plant part. Okay, secondary meristem lo jarigedi entante from later on. Okay, primary meristem ante beginning of the plant life nunchi untundi, kani idi from the like later on life. Anduke it is also called as lateral meristem. Okay, this is lateral meristem. This is not primary meristem, this is lateral meristem. ఇది important point. And this is present only in, okay, some of you asking about monocots. So listen carefully. Examples ఏంటంటే this will be found only in dicots, gymnosperms లో, dicots లో, but not in monocots. Very important point here. It is not in monocots. Ikkade you have the neat like hotspot. Okay, this is important point. This is not in monocots. Edi secondary meristem. Secondary meristem will not be found in monocots.
It is only found in dicots and gymnosperms. Dicots and gymnosperms మాత్రమే the secondary meristem will be there, not in monocots. Hi friends, user ID. Monocots లో lateral meristem ఉంటుందా? ఉండవు నాన్న. Okay, monocots లో lateral meristem or secondary meristem will not be there. So what the secondary meristem is basically doing then? Secondary meristem చేసేది ఏంటంటే it is increasing the width అన్నమాట. ఓకే, సో ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ చేసేది ఏంటి? ప్లాంట్ హైట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ప్లాంట్ లో ఇట్లా ఎపికల్ ఎలాంగేషన్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ మెరిస్టమ్. లాటరల్ మెరిస్టమ్ వల్ల ఏమైతుంది? విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ప్లాంట్ లో స్టెమ్ కూడా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైమ్ అది లావుగా అవుతుంది కదా స్టెమ్. ఓకే, సో ఆ విడ్త్ అనేది, లాటరల్ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దీనివల్ల. సెకండరీ మెరిస్టమ్ ఆర్ lateral meristem, this is increases the width. ఇది secondary growth అన్నమాట, అందుకే దాని పేరు secondary meristem. See, plant లో primary growth ఏంటి? బేసికలీ ఒక చిన్న సాప్లింగ్, ఒక చిన్న ప్లాంట్ పెద్దగా ఒక ట్రీ లాగా అవ్వాలంటే ప్రైమరీ గ్రోత్ దాంట్లో హైట్ పెరగడం, అంతే కదా. హైట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ షుడ్ ఇంక్రీజ్, దాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ గ్రోత్. కానీ దాంతో పాటు హైట్ పెరుగుతుంది అంటే దానికి ఒక సపోర్ట్ కూడా కావాలి కదా. సో ద విడ్త్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్, అది సెకండరీ గ్రోత్. ఓకే, ఇంక్రీజెస్ ద విడ్త్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెకండరీ గ్రోత్. ఓకే, క్లియర్? ఇప్పుడు సెకండరీ మెరిస్టమ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ క్లియరా? చాలా మంది సెకండరీ అంటే బాగా అడిగినారు డౌట్స్. వెరీ గుడ్, ఇలానే యాక్టివ్ గా ఉండాలి, ఎనర్జెటిక్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఆల్సో. ఏ శుభాని డయామీటర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, విడ్త్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ లెసన్. ఐ డోంట్ నో హౌ స్టూడెంట్స్ ఫైండ్ ఇట్ సో బోరింగ్. కొంతమందికి ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంటది అఫ్ కోర్స్, బట్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏమంటారంటే ఇది చాలా బోరింగ్ చాప్టర్. ఇది అస్సలు బోరింగ్ చాప్టర్ కాదు. ఓకే, 2-3 ఫ్లో చార్ట్స్ నేర్చుకోండి అంతే. ఒక ఫ్లో చార్ట్ క్లాసిఫికేషన్ నేర్చుకుంటే పర్ఫెక్ట్ గా 2-3 టైమ్స్ ఆ క్లాసిఫికేషన్ ని రాసేయండి, యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. వెరీ గుడ్ వెంకటేష్, వెరీ గుడ్ మ్యామ్. ఏపీ స్టేట్ సిలబస్ అండ్ నీట్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ సిలబస్ ఆర్ సేమ్. కెన్ ఐ యూజ్ స్టేట్ బుక్ నీట్ ప్రిపరేషన్? యూ క్యాన్ గుంటూరు జాకాబ్, యూ క్యాన్. ఓకే, సో ఏపీ సిలబస్ ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ ఎగ్జాక్ట్ అదే చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ మీ ఏపీ సిలబస్ టెక్స్ట్ బుక్, ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది ఫాలో అవ్వచ్చు. ఏమైంది సోను? టిఎస్ కి ఓకే కదా? విచ్ వన్? హృదయ, this chapter has a good weightage. Okay, you can expect some good number of questions from this. Secondary growth is different, Nana. Secondary meristem is different. Secondary growth లో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. జస్ట్ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు స్టేట్ సిలబస్ ఎగ్జామ్స్ లో పనికి వస్తుంది ఇది. ఎంసెట్ ఇప్సెట్ రాసినప్పుడు పనికి వస్తుంది నాన్న. ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. Plant tissues are classified on the basis of. Okay, so first అయితే మనం 2 types of classification చూసాం కదా. So based on that, try to answer this. Plant tissues are classified on the basis of cell shape and number, dividing capacity of cells, arrangement of layers of cells. What should be the answer? Come on, చెప్పండి. సంధ్య, వెరీ గుడ్. కవిత, బాగున్నానా? మీరు బాగున్నారా అందరూ? యు ఆర్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక శాలిని? ఎస్, ఐ నో దాట్. రేణుక, ఆప్షన్ బి. ఓకే. అర్జున్, వెంకటేష్, ఎస్, ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో ప్లాంట్ టిష్యూని క్లాసిఫై చేయడం ఎలా జరిగింది అంటే బేస్డ్ ఆన్ డివైడింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సెల్స్. సెల్స్ డివైడింగ్ కెపాసిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ద classification of plant tissues. How the plant tissues are classified, meristematic or permanent. Okay, a classification basically plants lo dividing capacity, cells dividing capacity meeda depend ayi untundi. Inkoka question, primary meristem include intercalary meristem, apical meristem, both A and B. Cheppandi primary meristem. So primary meristem lo నేను మీకు యాక్చువల్లీ 3 డివిజన్స్ చూపించాను. ఓకే, సో ట్రై టు రీకాల్ దాట్ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ ఇంక్లూడ్ ఇంటర్కాలరీ, ఎపికల్,
both A and B. What should be the right answer? Shubhani, yes, it is interesting chapter. Kavita. Shalini, option C, very good. Renuka, Shubhani, Arjun, superb. Divya, option B కాదు నాన్న. Okay, previous question కి option B, but this question కి answer వచ్చేసి మనకు option C. అంటే intercalary, apical meristem. Okay, see, 3 types I have showed you here, isn't it? What are the 3 types of primary meristem మనం discuss చేసుకున్నాము? Root and shoot meristem. యాక్సిలరీ బడ్ కూడా ప్రైమరీ మెరిస్టమ్ లోనే వస్తుంది. తర్వాత ఇంటర్ క్యాలరీ మెరిస్టమ్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. నీట్ హాట్స్పాట్ ఇది. ఓకే, ఎస్ ఆప్షన్ సి. వెరీ గుడ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ సేయింగ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సూపర్. నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ట్రై చేస్తారా? వన్ మోర్ క్వశ్చన్, దెన్ వీ విల్ సీ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఓకేనా? lateral meristem includes, okay, lateral meristem లో కార్క్ కేంబియం, ఎపికల్ మెరిస్టమ్, ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్. ఏముండకపోతుంది లాటరల్ మెరిస్టమ్ లో? సో లాటరల్ మెరిస్టమ్ లో 2 types ఆఫ్ కేంబియం గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను, రైట్? సో విచ్ ఆర్ ద 2 types? ఓకే, ఐ గేవ్ యూ ద క్లూ. విక్రమ్, ఎస్. రాఘవ్ రెడ్డి, రేణుక, శుభాని, చెప్పండి. ఆప్షన్ ఏ, వెరీ గుడ్. కార్క్ కేంబియం, వాస్కులర్ కేంబియం అండ్ కార్క్ కేంబియం. ఓకే, సో లాటరల్ మెరిస్టమ్ ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఆ లాటరల్ మెరిస్టమ్, ఓకే, సెకండరీ మెరిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. ఆ 2 types ఏంటి? కార్క్ కేంబియం అండ్ వాస్కులర్ కేంబియం. ఓకేనా? ఎస్, వెరీ గుడ్, సూపర్. సో నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ టిష్యూ చూద్దాం నాన్న. నెక్స్ట్ వన్, permanent tissue. So one type of tissue is over, meristematic tissue. Next one ఏంటంటే next type is about permanent tissue. Okay, so permanent tissue first characteristics చెప్పండి నాకు. permanent tissue related characteristics చెప్పండి. ఎవరు చెప్తారు? సో దీంట్లో 2 types. permanent tissue లో we have got 2 types. What are the 2 types? Simple and complex. Simple permanent tissue, this is one type. ఇంకొకటి సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. సో ఇది యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ లోయర్ క్లాసెస్ లో మీరు నేర్చుకున్నారు, కానీ అంత డీటెయిల్ లో నేర్చుకోలే. బట్ అట్ బేసిక్ డివిజన్స్ యూ కెన్ టెల్ మీ. అర్జున్, పర్మనెంట్ టిష్యూ పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా, కరెక్ట్ నాన్న. కానీ ఫస్ట్ నాకు ఇది చెప్పండి, పర్మనెంట్ టిష్యూ డైరెక్ట్ గా పారెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా, కోలెన్కైమా చెప్పొద్దు మనం. First, it is divided into simple and complex. Simple permanent tissue lo we have 3 types: parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. Okay, so only one simple ante enti? Only one type of cell. Only one type of cell. Ante idi chaala simple ga untundi. Ikkada em untundi complex lo? Why it is complex? Because many types of cells. Okay, this is very easy. Complex is very important also. Complex permanent tissue types and then explanation chala important kuda. Okay, very good. Renuka, superb. So complex lo we have phloem and xylem and phloem. And simple permanent tissue lo types enti? Simple permanent tissue types vachesi, one is parenchyma. Okay, one first type parenchyma. Parenchyma tarvata, here we have collenchyma. Okay, collenchyma. Inkokati entante sclerenchyma. Right? So parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Chlorenchyma okati untadi, adi different. Chlorenchyma chlorophyll related. Ipudu chloroplast, chlorophyll cells lo unte, adi chlorenchyma is different. Idi collenchyma. Okay, so sclerenchyma, collenchyma and parenchyma. Complex permanent tissue is divided into 2 types. One is xylem and another one is phloem. So all these permanent tissue now we will discuss one by one. So first chuddam parenchyma enti, ekkada untundi, dantlo important points maatrame nerchukondi. NCERT prakaram, exactly according to NCERT, I will give you the important points. Aa points matram meer nerchukondi. ఓకేనా? మొత్తం దీని మీద డీటెయిల్డ్ ఏదో రీసెర్చ్ చేసినట్టు మనం చదవడం అవసరం లేదు అంత డెప్త్ లో. ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ని చదువుకోవాలి, కంప్లీట్లీ మనం ఎన్సీఆర్టీ ఫాలో అవ్వాలి, అంతే. క్లియర్? సో లెట్ us see parenchyma. యా,
Shubhani, they do not divide. Which one do not divide, Arjun? Yes, complex xylem and phloem. Chuddam. So one by one, let me explain you. Parenchyma ante enti. First parenchyma. కానీ ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ లో చూడండి, వన్స్ ఐ షో యూ ద డిఫరెన్సెస్. జైలం అండ్ ఫ్లోయం అంటే ఇది మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు సెషన్ లో రిపీట్ కూడా చేస్తాను, బికాస్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లోనే మీకు గుర్తు ఉండిపోవాలి అంతే. సి, జైలం అండ్ ఫ్లోయం మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఒకసారి చూపిస్తున్నాను. ఆ డిఫరెన్స్ కూడా వాట్ దే యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్. సి, ఇది మనకు చిన్న లోయర్ క్లాసెస్ నుంచి ఉంటుంది. 6th క్లాస్ నుంచి జైలం ఫ్లోయం ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. సో అందరికి, ఎవ్రీ సైన్స్ స్టూడెంట్ కి ఇది తెలుసు. జైలం అంటే వాటర్ అండ్ మినరల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం, ఫ్లోయం అంటే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్ విచ్ వి నో. 10th క్లాస్ లో 9th క్లాస్ లో కూడా మనం నేర్చుకున్నాము. కానీ ఇది ఎందుకు అడిగినారు నీట్ ఎగ్జామ్ లో? దే కన్ఫ్యూజ్డ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ దే ఆన్సర్డ్ ఇట్ రాంగ్. ఓకే, ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లోయం వాట్ ఆల్ థింగ్స్ ఇట్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్. ఓన్లీ సుక్రోజ్, ఓన్లీ ఫుడ్ మెటీరియల్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ సుక్రోజ్ along with hormones and some inorganic substances also. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాట్ డస్ ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్స్. సో అక్కడ ఆప్షన్స్ లో సుక్రోజ్ ఉంటది. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ థింక్ సుక్రోజే కదా ఆన్సర్. సో ఈ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్, హార్మోన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై ఫ్లోయం. సో ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో ఆప్షన్స్ అడిగినప్పుడు డోంట్ ఫర్గెట్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. అంటే ఆప్షన్స్ లో మీరు చెక్ చేయండి, ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ విల్ బి ద ఆన్సర్. This was already a PYQ and many students answered it wrong. So be careful. Xylem alage chudandi. Xylem ante manaku telusu. Okay, water and minerals e kada ma'am. Inkenti. Kani xylem lo water minerals kakunna, water mineral ions kakunna, hormones, organic nitrogen, phosphorus and sulfur. Organic nitrogen, organic phosphorus, organic sulfur. That was the question. Ide question, ide PYQ. Very, very important. So students were not aware of this part. అంటే xylem అంటే వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఆన్సర్ టిక్ చేసి వచ్చేసినారు అంతే, వాటర్ అండ్ మినరల్ అయాన్స్. కానీ హార్మోన్స్ ఆల్సో ట్రాన్స్పోర్టెడ్, అలాగే ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్, ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫరస్, ఆర్గానిక్ సల్ఫర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై xylem. Will you remember this point? Ma'am, glucose and sucrose same? No, glucose and sucrose are not same. అంటే both of them are carbohydrates. Actually carbohydrates ఏదైతే ఉంటుంది, కార్బోహైడ్రేట్స్ లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. గ్లూకోజ్, సుక్రోజ్, ఫ్రక్టోజ్, స్టార్చ్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్, గ్లూకోజ్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్, స్టార్చ్ ఇస్ ద కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, సుక్రోజ్ ఒక టైప్, అలాగే ఫ్రక్టోజ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ప్లాంట్ లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏదైతే ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ప్లాంట్స్ లో ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా, యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి, గ్లూకోజ్. కానీ ఆ గ్లూకోజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది మనకు? క్లోరోప్లాస్ట్ లీఫ్ లో. ఓకే, సో ఫ్లోయం చేసేది ఏంటి? ఆ ఫుడ్ పార్టికల్ ని ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకొక పార్ట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఫ్లోయం ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ టు అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, ఓకే, అక్కడ దట్ ఫ్లోయం ఇస్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సుక్రోజ్. అది సుక్రోజ్ ఫామ్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ప్లాంట్ లో ఫుడ్ గ్లూకోజ్ ఫామ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, సుక్రోజ్ ఫామ్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఫైనలీ స్టోరేజ్ ఎలా అవుతుంది? స్టార్చ్ ఫామ్ లో స్టోరేజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది ప్లాంట్ బాడీలో, అది స్టార్చ్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ మన బాడీలో సపోజ్ యువర్ బాడీ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ 2 చపాతీస్, బట్ మనమేమో 6 చపాతీస్ పక్కన పెడదాం, పూరి. సో పూరి అయితే అందరూ ఎక్స్ట్రాగా తింటారు కదా, సో 4 పూరీస్ తింటే అది ఇన్నఫ్ గానే అవుతుంది, మనకు ఒక టమ్మీ కూడా నిండిపోతుంది, కానీ బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు వినాయక చవితి, నిమజ్జనంలో కూడా టేస్టీ ఫుడ్ మళ్ళీ మీరు తింటారు అంతే కదా. సో అప్పుడు ఏమైతుంది, ఎక్స్ట్రా ఒక 10-12 పూరీస్ మీరు తినేస్తారు. సో ఆ ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎట్టుపోతుంది, గ్లైకోజన్ ఫామ్ లో మన బాడీలో స్టోర్ అవుతుంది. యానిమల్ బాడీలో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్, ప్లాంట్స్ బాడీలో ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్ is stored in the form of starch. Okay,
సో ప్లాంట్ బాడీలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెంకటేష్, యూ ఆస్క్ దిస్ డౌట్. ఓకే, గ్లూకోజ్ ఫామ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్లాంట్ లో ఫుడ్, సుక్రోజ్ ఫామ్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఫ్లోఎం ద్వారా, స్టార్చ్ ఫామ్ లో ఫైనలీ స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్? జాస్మిన్, మిస్టర్ బిలియనియర్ అంటే అర్జునే కదా, కాదా? మనోజ్, ఎస్. జెసికా, జశ్వంత్, అక్షయ, అన్ఫ్లాపబుల్, ఎంఎస్ వికీ. అర్థమైందా అందరికి? సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, xylem is not only transporting water and minerals, but it is also transporting organic phosphorus, organic sulfur and organic nitrogen. Okay, అర్జునేనే కదా మిస్టర్ బిలియనియర్? ఎస్ ఎస్. నెక్స్ట్ we will learn about parenchyma. Okay, parenchyma చూద్దాం. So what is this parenchyma? See, if I draw some cells like this, okay, oval shaped, but they are very close to each other. Okay, so they will be very close to each other, but still there will be intercalary డిస్టెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, స్పేస్ ఇది చూడండి, అంటే ఓవర్లాప్ కాకుండా. సో దిస్ వే ద parenchyma సెల్స్ విల్ బి దేర్ అన్నమాట. ఇలా parenchyma సెల్స్. అర్థమవుతుందా? సో parenchyma సెల్స్ మధ్యలో చూడండి, సో దేర్ ఇస్ సమ్ గ్యాప్, ఇజంట్ ఇట్? గ్యాప్స్ ఉంది, gaps are there, but they are very compactly packed. Okay, so what we are going to study now, we are going to discuss parenchyma. Parenchyma enti? It is which type of tissue? Parenchyma, it is meristematic or permanent? Meristematic or permanent? So parenchyma is permanent tissue, simple permanent tissue. Okay, cell wall is thin cellulose. Yes, Arjun. Simple permanent tissue lo first type. కాంప్లెక్స్ లో మనకు xylem అండ్ phloem. సింపుల్ లో ఏమేమి ఉంటుంది? parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. సో parenchyma cells, they are isodiametric. Isodiametric ఏంటి? See, చూడండి, diagram I have drawn. From there only you can write all the points. So these are isodiametric cells, spherical in shape. Shape ఎలా ఉంటుంది? You can see the diagram, spherical, oval or round. ఓకే, స్పెరికల్ గా ఉండొచ్చు, ఓవల్ గా ఉండొచ్చు, రౌండ్ గా ఉండొచ్చు, పాలిగోనల్, or sometimes they will be elongated. So different shapes anamata. These are the different shapes found in parenchyma. Okay, so parenchyma cells are first of all isodiametric. Isodiametric tarvata shapes ela undakapotundi, spherical, oval, round, polygonal, elongated. Now coming to the cell wall. How is the cell wall? Arjun, very good, correct answer. MS Vicky, Sandhya, Shalini, isodiametric. Yes, Nana. And almost similar in their diameter, like size similar ga untundi, oval and round ga untundi. Thin cell wall. Ippudu whatever point I am writing, this is one very important point. Thin cell wall. Okay, parenchyma cell wall వచ్చేసి చాలా థిన్ గా ఉంటుంది. థిన్ సెల్ వాల్. ఈ థిన్ సెల్ వాల్ లో సెల్యులోజ్ గురించి నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు. సెల్ వాల్ ఐసోడయామెట్రిక్ మ్యామ్. ఎస్, థిన్ సెల్ వాల్. వెరీ గుడ్ రేణుక. థిన్ సెల్ వాల్ అండ్ ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్. సో దీంట్లో సెల్యులోజ్ ఉంటుందా? ఎస్. సో ప్రైమరీలీ సెల్ వాల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్యులోజ్. దిస్ ఇస్ వన్ లివింగ్ టిష్యూ. ఇది ఒక లివింగ్ టిష్యూ. Okay, this is not one dead tissue, this is living tissue. And photosynthesis, storage and secretion are the functions. Photosynthesis, basically this is helping in photosynthesis. Inkoka point storage, inkoka point secretion. Okay, so functions kuda ayipoyinai manaku. Okay na? And these cells will have intercellular space. Intercellular
స్పేస్ ఉంటుందా లేదా అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సి సింపుల్ బేసిక్ పాయింట్స్ నుంచి యూ మే గెట్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, parenchyma, this is one type of permanent tissue. Simple permanent or complex permanent. Of course, ఇది ఒక simple permanent tissue. Simple permanent tissue లో we have three types: parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. Parenchyma ఒక living tissue. First let us see all the important points about parenchyma. Parenchyma important points నేను ఇక్కడ రాసాను, ఇవే నేర్చుకోండి సరిపోతుంది మీకు. కొన్ని PYQs లాస్ట్ లో అడుగుతాను, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అండ్ యూ విల్ బి డన్. తర్వాత క్లాస్ తర్వాత NCERT రీడింగ్ ఇవ్వడం మ్యాండేటరీ అండ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ మోర్ PYQs. ఓకే, PYQ సెషన్ కూడా మనం కూడా చేద్దాం నాన్న, PYQ సెషన్స్, డోంట్ వరీ. సో ఐసోడయామెట్రిక్ స్పెరికల్ ఓవల్ రౌండ్ ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్. సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో సెల్ వాల్ ఇస్ థిన్ and it contains cellulose. Okay, primarily it will have cellulose. Cell wall is made up of cellulose. And functions enti parenchyma di? Parenchyma is helping in photosynthesis, storage or secretions, right? Intercellular space untunda, yes or no? Yes, parenchyma will have intercellular space. Yes Shubhani, absolutely correct. Kavita, ఈరోజు క్లాస్లో ఎనర్జీ ఉంది బికాస్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఎనర్జెటిక్. ఈ చాప్టరే అలానే ఉంటుంది. సో ఐ డోంట్ నో, లైక్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ వన్ స్టూడెంట్ టోల్డ్ మీ, మ్యామ్ ఈ చాప్టర్ బాగా బోరింగ్గా ఉంటుంది, కొంచెం చెప్పండి అంటే ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ నేనే గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను, దిస్ చాప్టర్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, సి దీంట్లో ఏం లేదు, ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజిక్ క్లాసిఫికేషన్ చేసేయండి. చాప్టర్ మొత్తం మీకు క్లాసిఫికేషన్ బేసిసే ఉంటుంది. కరెక్ట్ గా క్లాసిఫై చేసి నేర్చుకోండి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒక్కొక్క టైప్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేర్చుకోండి. డన్. ప్రాక్టీస్ PYQs ఓవర్. రేణుక, మనోజ్, అక్షయ, ఎస్ కవిత, చందు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, కోలెన్కైమా. లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు కోలెన్కైమా. సో కోలెన్కైమా డయాగ్రామ్ నేను ఆల్రెడీ మీకోసం డ్రా చేసి తీసుకొచ్చాను. దిస్ బ్యూటిఫుల్ కలర్ఫుల్ కోలెన్కైమా డయాగ్రామ్. ఓకే, కోలెన్కైమాలో స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి? ఓకే, కోలెన్కైమాలో ఇక్కడ చూడండి, యూ కెన్ సీ సమ్ స్ట్రక్చర్స్ హియర్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్? బేసికలీ ఈ స్ట్రక్చర్స్ అసలు ఏంటి? ఇలా కార్నర్స్ లో ద కార్నర్స్ ఆర్ థికెండ్. కార్నర్స్ ఇట్లా థిక్ గా ఉంటుంది కదా, అసలు ఈ కార్నర్స్ ఎందుకు ఇట్లా థిక్ గా ఉంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దోస్ థికనింగ్ అట్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ కోలెన్కైమా? జనరల్ నాలెడ్జ్ తెలుస్తుందా ప్లాంట్ గురించి? అంతే కదా, ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో ద జనరల్ నాలెడ్జ్, దెన్ వీ షుడ్ సీ ద ఇన్ డీటెయిల్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, సో హియర్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇది లివింగ్ టిష్యూ ఆర్ డెడ్ టిష్యూ? ఇట్ ఈస్ లివింగ్ టిష్యూ. ఇప్పుడు పారెన్కైమా లివింగ్ టిష్యూ, నెక్స్ట్ కోలెన్కైమా కూడా లివింగ్ టిష్యూ. సో ఇక్కడ నేను పాయింట్స్ రాస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ లివింగ్ టిష్యూ. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం. కార్నర్స్ ఆర్ థికెండ్. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కోలెన్కైమాలో కార్నర్స్ ఏదైతే ఉంటుంది అది చాలా థికెండ్ గా ఉంటుంది. వై దిస్ కార్నర్స్ ఆర్ థికెండ్? రీజన్ ఏంటి? సో కార్నర్స్ ఆర్ థికెండ్. ఓకే, so why it is thickened ante due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. Ikkada chudandi, somewhere pectin is written, right? So due to deposition of cellulose, hemicellulose, pectin and cellulose. Due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. We'll write this point, very important point. So corners are thickened due to deposition of, okay, three things. What are the depositing things here? Cellulose, next hemicellulose, cellulose tarvata hemicellulose and inkokati enti pectin. Okay, these three things if it is deposited in the corner, adi colenchyma. Lignin is something different. Wait, I'll come to that point. Lignin is something different. CW, cellulose, hemicellulose and pectin. Yes, cell wall is this one.
షేప్ ఎలా ఉంటుంది? ఓవల్, స్పెరికల్ ఆర్ పాలిగోనల్, ఇలా ఉంది కదా షేప్. ఓకే, సో పాలిగోనల్. ఫస్ట్ ఇట్ క్యాన్ బి ఓవల్, ఇట్ క్యాన్ బి స్పెరికల్ ఆర్ పాలిగోనల్. సరేనా? 3 షేప్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ కోలెన్కైమా, మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, క్యాన్ కోలెన్కైమా పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్? ఇప్పుడు parenchyma మీరు చూసారు. బిఫోర్ దిస్ the simple permanent tissue which we discussed, that was parenchyma. So parenchyma లో photosynthesis function ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ కోలెన్కైమా లో ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందా? విల్ కోలెన్కైమా పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్? yes or no? చెప్పండి. దివ్య, వెరీ గుడ్. అర్జున్, దే ప్రొవైడ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్. yes, I'll come to the functions. కానీ can they do photosynthesis or not? Will they perform photosynthesis or not? Cheppandi. So see, photosynthesis basically depends on one thing, the green color pigment which is chloroplast. Asalu colenchyma lo chloroplast untada leda? Yes ma'am, due to presence of chloroplast. Yes Divya, correct eh? సో కోలెన్కైమాలో ఒకవేళ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటే దాన్ని మనం క్లోరెన్కైమా అంటాము. అండ్ సచ్ సెల్స్ క్యాన్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో ఆన్సర్ అంటే ఈ పాయింట్ ని మీరు ఎలా నేర్చుకోవాలంటే, ఇఫ్ దే హ్యావ్ క్లోరోప్లాస్ట్ దెన్ దే విల్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, yes, perform photosynthesis. Very good, correct. So you people are saying right answer only. They do perform photosynthesis. Okay, they do perform photosynthesis. But when do they perform photosynthesis? When they contain chloroplast. When they contain chloroplast. And chloroplast unte colenchyma lo we are calling it as chlorenchyma, right? Then as Arjun said this point, they provide mechanical support. Okay, so this colenchyma will provide మెకానికల్ సపోర్ట్. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, మెకానికల్ సపోర్ట్ టు ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్. ఆల్రెడీ ఒక పార్ట్ గ్రో అవుతుంది, దానికి ఒక మెకానికల్ సపోర్ట్ లాగా ఇది పనికి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, విచ్ వన్, లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కువగా ఈ కోలెన్కైమా దేంట్లో ఉంటుంది? సో వీ హ్యావ్ కోలెన్కైమా ఇన్ యంగ్ స్టెమ్. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న మనకు ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ యంగ్ స్టెమ్. So the best example are the young stem. Okay, clear? So these are the important points. These are completely according to your NCERT. Okay, so ivanni important points ni meer gurtu pettukondi. That's all, right? So living tissue, first of all, idi oka living tissue. Corners are thickened. Enduku corners thickened ante cellulose, hemicellulose or pectin. Cellulose, hemicellulose, pectin presence valla, deposition valla కార్నర్స్ ఆర్ థికెండ్. ఓకే, షేప్ ఎలా ఉండకపోతుంది? ఓవల్, స్పెరికల్, పాలిగోనల్. అండ్ ఫోటోసింథసిస్ పర్ఫార్మ్ చేస్తుందా? ఎస్, ఇట్ విల్ పర్ఫార్మ్ ఫోటోసింథసిస్ వెన్ దే హ్యావ్ క్లోరోప్లాస్ట్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఏంటి కోలెన్కైమాది? ఇట్ గివ్స్ మెకానికల్ సపోర్ట్. ఇట్ గివ్స్ మెకానికల్ సపోర్ట్. ఓకే, మెకానికల్ సపోర్ట్ దేనికి? టు గ్రోయింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఇప్పుడు యంగ్ స్టెమ్, యంగ్ స్టెమ్ ఇస్ ద గ్రోయింగ్ పార్ట్. యంగ్ స్టెమే కదా గ్రో అవుతుంది. సో యంగ్ స్టెమ్ కి ఒక సపోర్ట్ కావాలి, ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ కావాలి. సో దిస్ కోలెన్కైమా విల్ గివ్ దాట్ సపోర్ట్. ఓకే, వస్తుంది 23K. మరి అమ్మ కొంచెం కష్టమే, బట్ ఐ థింక్ యూ కెన్ అటెండ్ ద కౌన్సిలింగ్. లీవ్స్ లో కూడా, అవును గేమర్, లీవ్స్ లో కూడా అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద యంగ్ స్టెమ్. ఓకే, సెల్స్ ఇక్కడ చూడండి, సెల్స్ క్యాన్ బి పాలిగోనల్. సో ఇక్కడ పాలిగోనల్ సెల్స్ డ్రా చేసాం కదా. సో హియర్ దీస్ ఆర్ ది థిక్నింగ్. కార్నర్స్ ఇట్లా థిక్ గా ఉంటుంది. ఈ పాలిగోనల్ సెల్స్ లో కూడా కార్నర్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే, సో దీస్ కార్నర్స్ ఆర్ థికెండ్. వై దీస్ కార్నర్స్ ఆర్ థికెండ్? బికాస్ ఆఫ్ cellulose, hemicellulose or pectin deposition. And ikkada intercellular space unda? See, indake parenchyma discuss chesinappudu aa cells compact ga pack ayi untundi, kani aa cells madhyalo you have intercellular space. Kani ikkada intercellular space ledhu kada. Okay, no intercellular space. Chudandi, no intercellular space. And pectin will be there.
cellulose, hemicellulose will be there. Primary cell wall, దీంట్లో primary cell wall, ఇక్కడ చూడండి, this one is the primary cell wall, and then lopala vacuole, this space, entire space, this is the vacuole actually. Okay, cytoplasm lopala vacuole untundi. Clear everybody? Next move on to the sclerenchyma. Okay, next topic manaku entante we have to discuss sclerenchyma. Sclerenchyma చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకంటే what is the best example for sclerenchyma? See, next one, sclerenchyma. So still we are discussing the simple permanent tissue. Simple permanent tissue tarvata we will discuss complex permanent tissue, xylem and phloem. So sclerenchyma, very good Shalini. Dead mechanical tissue, superb. So indake manam collenchyma and parenchyma నేర్చుకున్నప్పుడు those were the living tissue. But this one, sclerenchyma, is one dead tissue. First point ఏంటంటే this is one dead tissue. Okay. So till now simple permanent tissue మనం ఏమేం అయితే డిస్కస్ చేసుకున్నామో they had they were living. But this is dead tissue without protoplast. It will not have protoplast. Yes, very good, very good. Nuts are having this sclerenchyma. Okay. So why dead tissue అంటే ఇప్పుడు లాభం ఏముంది అసలు ప్లాంట్ లో ఎందుకు ఉంటుంది డెడ్ టిష్యూకి? డెడ్ టిష్యూకి అవసరం ఏంటి ఇక్కడ? సి డెడ్ టిష్యూ ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మెకానికల్ strength, right? Very important point. Lignin గురించి ఇందాకే ఎవరో చెప్పారు నాకు చాట్ బాక్స్ లో, lignin దేంట్లో ఉంటుంది అని. సో lignified, okay, the cell walls are lignified. So lignified cell walls. Lignin word మీరు వినగానే you have to correlate it with sclerenchyma. Sclerenchyma cell walls are lignified. Okay, lignin sclerenchyma లో, collenchyma lo cellulose, hemicellulose and pectin deposition. And what about parenchyma? Parenchyma cell wall lo we have cellulose. Cell walls మీరు నేర్చుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ లో cell walls are very important. Okay, dead cell, long thin cells, sclerites. Yes, sclerites గురించి నేను చెప్తాను. Thick lignified cell walls, very good Shubhani. Okay, with few or numerous pits. Not only this, not only lignified cell walls, but they have few or numerous, okay, they have few or numerous pits anmata. Okay, they have numerous pits, pit, pit. Then example చెప్పండి. I think already మీరు ఇక్కడ example చెప్పారు. Okay, best example, nuts. మనం nuts తింటాం కదా, different types of nuts. So all those nuts, okay, so found in fruit walls of nuts. This is example lo found in fruit wall of nuts anmata. Okay, so all the nuts will have this. Then pulp of fruits like guava, guava pulp lo, pulp of some fruits. Which fruits? ఇప్పుడు guava, okay, pulp of some fruits like guava. Then we have pear or sapota. Okay, తిన్నారా మీరందరూ all these fruits? So next time once whenever you are eating all these fruits, try to like connect it with the topic. దీంట్లో sclerenchyma ఉంటుంది. See, sapota pulp is actually sclerenchyma. పియర్ తిన్నారా? నాష్పతి పియర్ అంటాం కదా. సో దాంట్లో కూడా మనకు స్క్లెరెన్కైమా ఉంటుంది. జామకాయ, సో అక్కడ అమృద్, ఓకే, దాంట్లో కూడా స్క్లెరెన్కైమా. ఇంకా ఫ్రూట్ వాల్ ఆఫ్ ఆల్ నట్స్, దే ఆల్సో హ్యావ్ స్క్లెరెన్కైమా. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ నానా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సీడ్ కోట్స్ ఆఫ్ లెగ్యూమ్స్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, సీడ్ కోట్స్ ఆఫ్ legumes. So legumes seed coats lo kuda manaku em untundi sclerenchyma. Can you give me one example for seed legumes? Anybody can tell me the example of legume. Oka legume example cheppandi.
రైట్ ఏట్రియంలో బ్లడ్ ఎంత ఉంటుంది? ఏమైంది? ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్లో మనకు బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందన్న? సో హ్యూమన్ ఫిజియాలజీ, బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇచ్చాను. సో వన్స్ గో త్రూ దాట్. హై ఫ్రెండ్స్ యూజర్ ఐడి. మ్యామ్ పి, వెరీ గుడ్ గౌతమి. టీ లీవ్స్ ఏంటి? ఏ క్రియేషన్స్, బీన్స్. ఎస్ గౌతమి, వెరీ గుడ్. శుభాని, వెరీ గుడ్. బీన్స్. ఓకే, సో లెగ్యూమ్స్ సీడ్ కోడ్స్ లో. ఓకే, నేను ఇప్పుడు లెగ్యూమ్ ఎగ్జాంపుల్ అడిగాను. ఓకే, యు ఆర్ గివింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. లీవ్స్ ఆఫ్ టీ లీవ్స్. ఇక్కడ స్పేస్ లేదు. ఓకే, లీవ్స్ ఆఫ్ టీ లీవ్స్ ఏదైతే ఉంటుంది దాట్ ఆల్సో హ్యావ్ స్క్లెరెన్కైమా. ఓకే, సో హియర్ we are going to study two types. What are the two types of sclerenchyma? ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాము. I'll show you the diagrams also. They are fibers and sclerid. Okay, fibers and sclerids are the example and types అన్నమాట. దీంట్లో స్క్లెరెన్కైమాలో బేసికలీ ఎగ్జాంపుల్స్ సరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. దే ట్రై టు కన్ఫ్యూజ్ యూ విత్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో స్క్లెరెన్కైమా ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక డెడ్ టిష్యూ, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది ఒక డెడ్ టిష్యూ, దీంట్లో ప్రోటోప్లాస్ట్ ఉండట్లే. మెకానికల్ సపోర్ట్, మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడం, లిగ్నిన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, లిగ్నిఫైడ్ సెల్ వాల్స్. దెన్ all the examples, please remember all the examples. Pulp of fruits, dry అంటే nuts లో cell wall, అలాగే tea leaves, legumes seed coat, then guava sapota pear pulp. Okay, fibers and sclerids. నేను ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి మీకు చూపిస్తాను. వెయిట్, ఫైబర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్. Okay, let me draw the diagram for you all. సో కొంచెం ఎలాంగేటెడ్ సెల్ ఉంటే అది ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఫైబర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫైబర్స్ దే హ్యావ్ ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్, సమ్ సెల్స్ లైక్ దిస్. అండ్ ఇన్ దిస్, ఒక నిమిషం నేను క్విక్లీ డ్రా చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ సమ్ సెల్ వాల్ లైక్ దిస్, అంటే దాని లైనింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, తర్వాత there is one more line here. ఇలా డ్రా చేద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ఫైబర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో, ఈ డయాగ్రామ్. సో ఇవి ఫైబర్ అన్నమాట. ఇది లేబులింగ్ చేద్దాం, చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద ల్యూమెన్, ఇది ల్యూమెన్. క్లియర్? సో ఫైబర్ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఎంఎస్ విక్కీ ఎందుకు అయిపోయింది? కాంప్లెక్స్ టిష్యూ టుమారో కాదు, కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఈ రోజే. టుడే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. ఈ రోజు 10:30 వరకు క్లాస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్. ఓకే, దెన్ థిక్ సెల్ వాల్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద థిక్ సెల్ వాల్. కెన్ యూ సీ హౌ ద సెల్ వాల్ ఈస్ థిక్? బికాస్ ఆఫ్ లిగ్నిన్. వై ద సెల్ వాల్ ఈస్ థిక్? ఆన్సర్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ లిగ్నిన్. అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద ప్రైమరీ సెల్ వాల్. ఇది ఏంటి? ప్రైమరీ సెల్ వాల్. ఓకే, సో ప్రైమరీ సెల్ వాల్ అండ్ ద సెల్ వాల్ ఈస్ థికెండ్. సెల్ వాల్ థిక్ గా ఎందుకు ఉంటుంది? బికాస్ ఆఫ్ లిగ్నిన్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ స్క్లెరిడ్ డయాగ్రామ్. స్క్లెరిడ్ డయాగ్రామ్ లో కొంచెం ఇట్లా ఓవల్ గా ఉండకపోతుంది. దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇది స్క్లెరిడ్ అన్నమాట. క్లియర్? సో స్క్లెరిడ్, 1 minute లేబులింగ్ చేస్తాను చూడండి. ఇవి ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, దీస్ ఆర్ ద పిట్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ పిట్స్. స్క్లెరెన్కైమా విల్ హ్యావ్ న్యూమరస్ ఆర్ ఫ్యూ పిట్స్ కదా. సో పిట్స్ ఇక్కడ చూడండి స్క్లెరిడ్ లో. ల్యూమన్ ఇది, దీని ల్యూమన్ వచ్చేసి ఇది. అండ్ దెన్ థిక్ సెల్ వాల్, దీంట్లో కూడా సెల్ వాల్ థిక్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, థిక్ సెల్ వాల్. సో బేసికలీ స్క్లెరెన్కైమా సెల్ వాల్ ఇస్ థిక్ ఓన్లీ. అండ్ ఎందుకు అది థిక్ గా ఉంటుంది? బికాస్ ఆఫ్ లిగ్నిన్. Clear? So this is sclerid and this is what? Fiber. Fibers and sclerids. So what are fibers and sclerids? These are types of sclerenchyma. Sclerenchyma lo types annamata. Okay?
ఏం లేదు నాన్న, వెరీ సింపుల్. స్క్లెరెన్ కైమాలో ట్రై టు రిమెంబర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. డెడ్ ఆర్ లివింగ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ స్క్లెరిడ్ అండ్ ఫైబర్స్ సెల్ వాల్ ఎందుకు అంత థిక్ గా ఉంటుంది? బికాస్ ఆఫ్ లిగ్నిన్. దే ఆర్ lignified cell walls. That's all. You have to remember the cell walls for every part. Now let's move on to complex permanent tissue. Complex permanent tissue today only will complete, not tomorrow. Okay? Complex permanent tissue. What are the two types of complex permanent tissue? Lower classes nunchi you have been learning this. Okay? So obviously, yes ma'am, we know the answer for this. So what is the answer? Xylem and phloem. So xylem and phloem function కూడా మనందరికీ తెలుసు. కానీ ఎగ్జామ్లో నీట్ ఎగ్జామ్లో అడిగినప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రాంగ్ గా పెట్టారు ఆన్సర్. బికాస్ xylem వాటర్ మినరల్స్ తో పాటు హార్మోన్స్ ని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్, ఆర్గానిక్ సల్ఫర్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫరస్, ఆర్గానిక్ సల్ఫర్, ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్ ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నాట్ ఓన్లీ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. ఓకే, వాటర్, మినరల్ అయాన్స్, హార్మోన్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ అండ్ what nitrogen, organic nitrogen, organic sulfur, organic phosphorus. Okay, clear nana? ఫస్ట్ xylem చేద్దామా? అవును అవును మనోజ్, టీచర్స్ డే వస్తుంది, అయితే ఏమైంది? ఫైబర్స్ ఆల్సో డెడ్. స్క్లెరెన్ కైమా కదా సంధ్య, స్క్లెరెన్ కైమా అంటే డెడ్. స్క్లెరెన్ కైమా, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ స్క్లెరెన్ కైమా ఈస్ డెడ్ టిష్యూ. parenchyma and collenchyma, they are living tissue. Yes Venkatesh, combined ga hormones ni transfer chestadi, some combined function kuda untundi. Okay Venkatesh, very good doubt. Ma'am, complex tissue made up of more than one type of cells. Yes Arjun. So complex tissue, basically ee complex tissue ardham enti, they are made up of more than one type of tissue, more than one type. Okay, simple tissue lo em untundi, they are made up of only single type, kani ikkada more than one type anamata. So xylem, first let's discuss about xylem. Okay, so xylem lo transportation edaithe untundi adi unidirectional or bidirectional. xylem లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది కదా, వాటర్ అండ్ మినరల్స్. బేసికలీ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ తో పాటు హార్మోన్స్, ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్, ఇన్ఆర్గానిక్ నైట్రోజన్, ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ సల్ఫర్, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, హార్మోన్స్ కూడా. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూనిడైరెక్షనల్ ఆర్ బైడైరెక్షనల్. xylem will always have unidirectional flow. Please remember this. Okay, unidirectional flow. ఎందుకు unidirectional flow? Because సాయిల్ నుంచి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ విల్ కమ్ అప్వర్డ్స్. సాయిల్ నుంచి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ పైకి వెళ్తుంది కదా, సో పైకి వెళ్ళినప్పుడు దట్ ఈస్ యూనిడైరెక్షనల్. కానీ ఫ్లోయం ఇస్ బైడైరెక్షనల్. ఫ్లోయం ఎందుకు బైడైరెక్షనల్? బికాస్ లీఫ్ లో ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, గ్లూకోజ్. ఆ గ్లూకోజ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు లీఫ్ నుంచి ఇట్ విల్ గో టు అప్పర్ పార్ట్, లోయర్ పార్ట్, బ్రాంచెస్, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లోయం ట్రావెల్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది చేస్తుంది. కానీ xylem will take only in one direction, only from soil to upward direction, ante, unidirectional. Exactly. Okay, so xylem lo this is mostly dead. Okay, xylem is mostly dead. This is very important. Asal xylem lo dead parts, dead cells enti? Phloem lo, phloem it is mostly living, xylem it is mostly dead. Okay, so xylem it is mostly dead. Conducting tissue, what is this? This is one conducting tissue. Conducting tissue ante enti? If something is transporting, danni manam conducting antamu. Ipudu conducting tissue, idi vascular tissue. Xylem and phloem, both of them are vascular tissue also, both of them are conducting tissue also. Okay, conducting tissue. And what it is transporting? Conducting tissue for water and minerals, basically for water and minerals. But along with water and minerals, what all it is going to transport? Please remember hormones, plant hormones, tarvata inorganic nitrogen, organic phosphorus and sulfur.
All these are transported, okay? Hormones, inorganic nitrogen, organic phosphorus, and sulfur. Next, so conducting tissue for water and minerals basically, but those things are also, and from roots, okay, direction is from roots to stem or leaf. Roots nunchi stem or leaf varaku ade direction, okate direction ante, in single direction. Next, these are present in suppose one more important question ikkada PYQ, gymnosperms lo, okay, this was one important question Nana, please make a note of this. Gymnosperms lo వుడ్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, జిమ్నోస్పర్మ్ వుడ్ ని సాఫ్ట్ వుడ్ అంటారు. వై ద వుడ్ ఆఫ్ జిమ్నోస్పర్మ్ ఇస్ సాఫ్ట్ వుడ్? వుడ్ ఇస్ నెవర్ సాఫ్ట్, రైట్? కానీ జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో వుడ్ ఏదైతే ఉంటుంది దాన్ని సాఫ్ట్ వుడ్ అంటారు. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? హూ విల్ టెల్ మీ దిస్? ఎవరైతే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తారు, దాట్ స్టూడెంట్ విల్ బి స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. Ma'am, 4 types of elements. I'll come to the 4 types of elements. Wait. First you tell me, xylem lo different types ippudu nenu explain chestanu. Kani first you tell me, gymnosperms wood is called soft wood. Why it is called soft wood? Avunu Arjun, soft wood, but why it is called soft wood is the question. Kavita, you can ask your question. Please ask. Sandhya, very good. Sandhya is the first one to answer this. Gymnosperms will lack vessels. Very good. Correct. Inka, only Sandhya is answering. See, no xylem vessel. Gymnosperms lo has no xylem vessels. Okay. So xylem's 4 elements nenu ippudu discuss chestanu. ఆ 4 ఎలిమెంట్స్ లో, xylem లో ఏదైతే 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ 4 ఎలిమెంట్స్ లో ఒక ఎలిమెంట్ xylem vessels will not be there in gymnosperms. జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో xylem vessel లేదు కాబట్టి that is called as soft wood. Okay, will you remember this important point? Ma'am, there would be software and Shubhani, enti software and lens for what? Next one, let us see the types, like 4 elements of xylem. Okay, next manaku ade xylem lo different types anamata. Xylem different types elements. సో ఇది కూడా లోయర్ క్లాస్ లో టైప్స్ అయితే నేర్చుకున్నారు, 9th క్లాస్ లోనే నేర్చుకున్నారు, isn't it? సో టెల్ మీ, వాట్ ఆర్ ద 4 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ xylem? 4 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ xylem ఏంటి చెప్పండి నాన్న. అన్ఫ్లాపబుల్. రేణుక, నువ్వు కూడా చెప్పినావా నాన్న? సరే సరే, రేణుక ఆల్సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్. సంధ్య అండ్ రేణుక ఇద్దరు చెప్పారు కదా. చలో, చాలా మంది చెప్పారు, బట్ ఫస్ట్ ఆ పేరు ఎవరి పేరు కనిపించింది? సంధ్య పేరు చెప్పాను, బట్ మేబీ ఐ హావ్ మిస్డ్ యువర్ మెసేజ్. సో వెసల్స్, ట్రాకిడ్స్, parenchyma and fibers. Okay, vessels, xylem vessels, then we have tracheids, xylem tracheids, xylem parenchyma, next one. Okay, xylem parenchyma. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే xylem fibers అన్నమాట. ఓకే, సో కెన్ యూ టెల్ మీ విచ్ వన్ ఇస్ డెడ్ హియర్, విచ్ వన్ ఇస్ లివింగ్ హియర్? సి, xylem is mostly dead, phloem will be mostly living, కానీ xylem is mostly dead. So mostly dead అంటే out of these 4 elements, 3 elements are dead and only 1 element is living. Which one is living and which 3 are dead? చెప్పగలుగుతారా? Renuka Das, exactly correct answer. Tracheids, vessels, fibers and parenchyma. Xylem tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Super. Next, which one is living, which one is dead? Adi cheppandi. Ikkada which one is living and which one is dead? Ma'am, xylem parenchyma living. Sandhya. Okay, very good. Slow ga cheppala. అవునా? నితిన్ కుమార్, am I going very fast? సరే సరే, మీడియం పేస్ లో చెప్తాను. ఓకే, సో వెసల్స్ ఆర్ డెడ్, వెసల్స్ ఆర్ డెడ్, ట్రాకిడ్స్ కూడా డెడ్,
parenchyma ఒకటే ఇక్కడ living cell and fibers కూడా dead. Okay, so xylem is mostly dead అంటే all the three elements are dead here. And ఇక్కడ చూడండి absent in gymnosperms. ఈ vessels ఏదైతే ఉంటుంది, this is absent in which plant category? Gymnosperms. సో జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో ఇది అబ్సెంట్, అందుకే జిమ్నోస్పర్మ్స్ వుడ్ ని సాఫ్ట్ వుడ్ కూడా అంటారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ సాఫ్ట్ వుడ్, కాలింగ్ ఇట్ as సాఫ్ట్ వుడ్. ఎస్ రేణుక కరెక్ట్. మ్యామ్ ఇంపార్టెంట్ ఐపీ క్వశ్చన్స్ పెట్టండి. సరే నాన్న మంగా, విల్ డూ దాట్, చేస్తాను. నౌ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. వెసల్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పండి నాన్న. హౌ ఇస్ ద ల్యూమెన్ ఆఫ్ వెసల్స్? హౌ ఇస్ ద ల్యూమెన్ ఆఫ్ వెసల్స్? అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రాకిడ్స్ అండ్ వెసల్స్ దే హ్యావ్ అ కామన్ న్యూక్లియస్, ఇజంట్ ఇట్? కాదు, అది ఫ్లోయంలో, ఇక్కడ కాదు. ఓకే, సో ట్రాకిడ్స్ అండ్ వెసల్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పండి. ఐపీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాను నాన్న. విల్ డూ దోస్ వీడియోస్ ఆల్సో. సో వెసల్స్ లో ఇక్కడ బ్రాడ్ ల్యూమెన్ అండ్ మల్టీ సెల్యులర్. వెసల్స్ ఎలా ఉండకపోతుంది? The lumen is broad lumen. Tarvata all these are multicellular. Fine. So I'll do the diagram here. Chudandi, ila oka vessel diagram draw cheste meeku ardham aitundi. Suppose this is the vessel. So these will have pores like this. Okay. Through this only the transportation happens. So ee pores ni emantarante pits. These are the pits. తర్వాత ట్రాకిడ్స్ ఎలా ఉంటుంది? ట్రాకిడ్స్ విల్ హ్యావ్ టేపరింగ్ ఎండ్స్. ట్రాకిడ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే దీస్ హ్యావ్ టేపరింగ్ ఎండ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది లైక్ దిస్. దిస్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ పిట్స్. దీంట్లో కూడా పిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పిట్స్. తర్వాత డెడ్ వితౌట్ ప్రోటోప్లాజం, లిగ్నిఫైడ్ వాల్. వాల్ ఎలా ఉంటుంది? లిగ్నిఫైడ్ వాల్. And both tracheids and vessels, they are dead without protoplast. Ikkada protoplast will not be there. So they are dead without protoplast. So why they are dead? They are without protoplast. Clear? Next, parenchyma chuddam. What are the characteristics of parenchyma? Yes, Sandhya, correct. They are dead without protoplast. So here, see, thin walls of cellulose. Ivi living cell kada. Thin wall of cellulose. First point. Tarvata, inkoka point enti ikkada. They store fat. They will store fats. And like we can say tannins and starch also. This is storing fat, starch and tannins, right? Thickening cell wall. Avunu. This one will have lignified wall, vessels and tracheids. What about parenchyma? Parenchyma will have thin cell wall because of cellulose. Vessels and tracheids, they will have lignin. They are lignified, but not parenchyma. Not to be confused here. Okay. So store fat, starch, and also it is storing some tannins. Tarvata inkokati tannins ante telusu kada? Yes. Lahari IP questions isthannana. We will do videos on that. Radial conduction of water. Please remember this, radial conduction of water. Okay, so parenchyma will have radial conduction of water, storing fats, starch and tannins. Storing fat, starch and tannins. So these are the important points about parenchyma. Last lo inkoka element enti ikkada? Fibers. Fibers kuda dead cells. Okay, the only living cell is parenchyma, right? Shalini, very good. Parenchyma, they are radially arranged and they help in radial conduction of water. What about this one? Highly thickened. This is highly thickened. Okay, fibers are highly thickened. See, here you can remember which one is thickened, which one is thin. So which one is thin here?
Thin వచ్చేసి only parenchyma, thin cell wall because of cellulose. Vessels and tracheids, they are having lignified cell walls and a thickened cell wall only. But what about fibers? Fibers is highly thickened compared to all the elements of xylem. It is highly thickened. This can be septate or aseptate. ఇది either septate or aseptate. Okay, septate or aseptate. ఇంకొక పాయింట్ చెప్పండి. సెంట్రల్ ల్యూమెన్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ ఇస్ ద ల్యూమెన్ హియర్? సో ల్యూమెన్ ఆఫ్ ఫైబర్స్, హౌ ద ల్యూమెన్ ఇస్ దేర్? ఫస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చూసాము? బ్రాడ్ ల్యూమెన్, మల్టీసెల్యులర్, అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ obliterated lumen. Okay, how is the lumen of fibers? It is obliterated. Clear? So these are the points about different types of different elements of xylem. Before we move on to phloem, see this diagram once. Obliterated central lumen, exactly, Shalini, very good. So here you see xylem diagram, Nana. So here vessels are there. Can you see the yellow color part? These are the vessels. ఇక్కడ మధ్యలో ఇట్లా చిన్న చిన్న ట్రాకెట్స్ ఉంటుంది కదా. సో దీస్ ట్రాకెట్స్ ఆర్ నాట్ ఓపెన్డ్ యాక్చువల్లీ. దీన్ని మనం ఇట్లా కట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చూపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ లైక్ దట్. జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెసల్స్ ఉండవు. ఓకే, వెసల్స్, ఈ వెసల్స్ ఏదైతే ఇక్కడ డ్రా చేశాను కదా, దీస్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ జిమ్నోస్పర్మ్స్. సాఫ్ట్ వుడ్. ఓకే, అందుకే దట్ ఈస్ సాఫ్ట్ వుడ్. So only parenchyma will be living and rest will be dead. That you have to remember. Xylem lo, xylem parenchyma is living. Rest of these are xylem elements, they are dead. Clear? Obliterated lumen dentlo untundi. Lignified cell wall a xylem element lo untundi. Thin cell wall a xylem element lo untundi. Okay, so that is parenchyma, isn't it? Parenchyma lo cellulose untadi kabatti thin cell wall. Migitani, they have thickened cell wall, isn't it? Shall we study the parts of phloem now? Okay, so phloem lo first aithe, let me tell you characteristics of phloem. Okay, so phloem, they are mostly living or dead? Phloem, will it be mostly living or dead? Please tell me that. So xylem was mostly dead. So phloem will be mostly living. Phloem is mostly living anmata. What about xylem? Xylem was mostly dead, but phloem is mostly living. So xylem lo only one cell was living, xylem parenchyma. Here, which is the only dead cell, nak cheppandi. If it is mostly living, then which one is the dead cell here? Which one is the dead cell here? మ్యామ్ బ్రేక్ ఎప్పుడు? ఈరోజు బ్రేక్ లేదు నాన్న. జెసికా విల్ కంప్లీట్ ఇట్ బై 10 o'clock. వీ విల్ కంప్లీట్ ద క్లాస్. 10:15 వరకు క్లాస్ అయిపోతుంది. ఓకే, బ్రేక్ లేదు నాన్న. ఇమోషనల్ మ్యూజిక్ క్రియేషన్. సి యూ, మీరు ఇప్పుడు డాక్టర్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ లాంగ్ అవర్స్. ఇప్పుడు 2 hours లో కూడా మీకు బ్రేక్ కావాలంటే కుదరదు, ఇజంట్ ఇట్? ఇప్పుడు డాక్టర్ అయిన తర్వాత హౌస్ సర్జన్ అవుతారు. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ లాంగ్ అవర్స్, 48 hours, 24 hours కంటిన్యూస్ గా యూ హ్యావ్ టు బి అవేక్. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 hours క్లాసే కదా. కవిత, ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. వెయిట్, అది యాక్చువల్లీ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కూడా బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ లో. ఫ్లోయం ఫైబర్ డెడ్. శాలిని, వెరీ గుడ్. సో ఫ్లోయం ఫైబర్స్ ఆర్ dead. Okay, fibers are dead. Their parenchyma was the only living tissue. Here phloem fiber are the only dead tissue. Migitha ani living tissue. Okay, so phloem will be mostly living. Phloem baga pani chesukovali kada. Okay, it has to move to all parts of the plant to provide food, sucrose form lo food ni transport cheyadam. It is mostly living cell only. Coolie power house. Yes, ఏమైంది Coolie power house? Kavita, wait, Kavita, I'll come back to that. Wait, Kavita. See, if you any of your doubt is not clarified, మీరు
టెలిగ్రామ్ లో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు నాన్న, టెలిగ్రామ్ లో కనెక్ట్ అయి కూడా అడగవచ్చు. ఓకే, సో ఫ్లోయమ్ బేసికలీ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. డైరెక్షన్ ఏంటి? ఫుడ్ ఫ్రమ్, ఆబ్వియస్లీ సింపుల్ ఇది, ఫ్రమ్ లీవ్స్ టు different parts of the plant, isn't it? Leaves to different parts of the plant. Bidirectional or unidirectional phloem will have bidirectional flow. Phloem lo bidirectional flow untundi. Only xylem lo we have unidirectional flow, ante from the soil to the upper parts of the plant, kani ikkada both the direction. And what it is transporting, basically what all things it will transport? So it is transporting sucrose, sometimes water also in combination with xylem, hormones, and some inorganic salts. Please remember this. Okay, so sucrose, water, hormones, and some inorganic salts, all these things are transported by phloem. So phloem not only transports food in the form of sucrose, but it is also transporting some other things also. So ఇది xylem and phloem combined గా ఏదో ఒక నీట్ ఎగ్జామ్ లో అడిగినారు ఆల్రెడీ. సో xylem అంటే అందరికి వాటర్ అండ్ మినరల్స్ తెలుసు, కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ని కూడా అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది కదా. సో మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను సో దట్ యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్, రైట్? Gymnosperms have albuminous and sieve tubes. Very good, Sandhya. I am coming to that point. Now you see here, gymnosperms. If we see gymnosperms, see పాపం gymnosperms కి ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఎక్సెప్షన్. సో అక్కడ కూడా gymnosperms కి సాఫ్ట్ వుడ్ ఉంటుంది, వెసల్స్ లేదు కాబట్టి. అగైన్ హియర్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి సమ్ లైక్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ phloem also. So gymnosperms, they will have, okay, albuminous cell. అంటే కంపానియన్ సెల్స్ కాకుండా దే హ్యావ్ albuminous cells. కంపానియన్ సెల్స్ is one component of phloem. I'll discuss that now. So gymnosperms లో కంపానియన్ సెల్స్ కాకుండా దే హ్యావ్ in the place of companion cells ఏముంటుంది? albuminous cells. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి? దే హ్యావ్ sieve cells. ఓకే, sieve cells అన్నమాట. ఇప్పుడు sieve tubes కాకుండా sieve cells ఉంటాయి దీంట్లో జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో, అవి ఎక్సెప్షన్. sieve cells ఒకటి, ఇంకొకటి albuminous cells. These are the two exceptions in gymnosperms. Gymnosperms లో ఇవి exceptions అన్నమాట. Okay, so remember all these points. And phloem, they are mostly living or dead? They are mostly living cells. Which is the only dead part in phloem? That is, fibers are dead. Only fibers are dead. Yes, Nana. Sandhya, very good. Gymnosperms లో sieve tubes ఇంకా కంపానియన్ సెల్స్ ఉండవు. sieve tubes అండ్ కంపానియన్ సెల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఆ ప్లేస్ లో ఏమి ఉండకపోతుంది? albuminous cells కంపానియన్ సెల్స్ ప్లేస్ లో, అండ్ sieve tube ప్లేస్ లో sieve cells. సోను ఏమైంది సోను? నెక్స్ట్ వన్, phloem elements చూద్దామా? we'll see the phloem elements, then I'll show you one diagram also. Okay, so phloem is divided into 4 elements. What are the 4 elements of phloem? So xylem lo 4 elements manam discuss cheskunnamo. Next is about phloem. So phloem lo we have sieve tubes. First element entante sieve tubes, tarvata companion cells. Okay, companion cells tarvata inka rendu cheppandi elements of phloem, parenchyma and fibers, same like xylem. Okay, parenchyma and fibers. Okay na? ఇక్కడ చూడండి, కంపానియన్స్ ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం, sieve tube క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. sieve tube కంపానియన్ సెల్స్, parenchyma మనకు xylem లో కూడా ఉంటుంది, xylem parenchyma which was the living cell there, and here we have fibers. అక్కడ కూడా మనకు like vessels and fibers were there. Nitin Kumar, the class will end by 10:15 like that. Okay, because దీని తర్వాత కొన్ని PYQs ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను, then we will end the class. Companion cells, yeah, first you tell me sieve tubes. What are sieve tubes?
So sieve tubes are living, they are without nucleus. First of all, they are living, they don't have nucleus. ఇప్పుడు ఆర్బీసీలో కూడా న్యూక్లియస్ ఉండవు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లివింగే కదా. ఆర్బీసీని మీరు నాన్ లివింగ్ అన్నారు కదా, అలాగే దీంట్లో న్యూక్లియస్ లేదు సీవ్ ట్యూబ్ లో, కానీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లివింగ్ సెల్ ఓన్లీ. ఓకే, విచ్ ఇస్ ది ఓన్లీ డెడ్ సెల్ హియర్, విచ్ ఇస్ ది ఓన్లీ డెడ్ సెల్. సో డెడ్ సెల్ లో మనకు ఏముంటుంది నాన్న, ఇక్కడ వీ హ్యావ్ fibers are the dead cells and rest of the 3 are living cells, right? So this is without nucleus. It has protoplasm, it has protoplasm. Next point, dan tarvata function controlled by, so nucleus ledhu kada, how is the function controlled? Function control, somebody should be should control na, function controlled by nucleus of companion cells. Okay, so companion పేర్లోనే ఉంటుంది companion cells, so they are giving company, companion అంటే friend. Okay, companion cells nucleus ఏదైతే ఉంటది, ఆ nucleus will be shared by sieve tubes also. అంటే sieve tubes and companion cells మధ్యలో friendship అన్నమాట, right? So sieve tubes are using the nucleus of companion cells. సో కంపానియన్ సెల్స్ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఆ న్యూక్లియస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది యాక్టివిటీస్ ని, ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ని ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఓకే, కనెక్టెడ్ అయితే ఇవి రెండు కనెక్టెడ్ గా ఉండాలి కదా. ఇఫ్ దిస్ న్యూక్లియస్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సీవ్ ట్యూబ్స్, కంపానియన్ సెల్ న్యూక్లియస్ ఇప్పుడు సీవ్ ట్యూబ్ ఫంక్షన్ ని కంట్రోల్ చేసినప్పుడు దే షుడ్ బి కనెక్టెడ్. సో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై పిట్ ఫీల్డ్. ఓకే, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై pit field. Got it? How they are connected? By pit fields. Connected with what? Companion cells. Sieve tubes and companion cells, they are connected by pit fields. Please remember this. Nitin Kumar, very good, thank you. So ilane energetic ga nerchukovali ma'am, support the metabolic function. Okay Shubhani, సో సీవ్ ట్యూబ్స్ రిలేటెడ్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను ఇక్కడ రాసాను, ఇవే నేర్చుకోండి, మీకు సరిపోతుంది. ఎన్సీఆర్టీ ప్రకారం ఉంటుంది కంప్లీట్లీ. సో నౌ సీవ్ ట్యూబ్స్ అండ్ కంపానియన్ సెల్స్, దే హ్యావ్ అ కామన్ న్యూక్లియస్. ఓకే, బోత్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఫ్లోయం విల్ హ్యావ్ కామన్ న్యూక్లియస్ అన్నమాట. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. హియర్ వీ హ్యావ్ కంపానియన్ సెల్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూద్దాం. ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా లివింగ్, సో ఆల్ ద 3 ఆర్ లివింగ్, ఓన్లీ ఫైబర్స్ ఒకటే డెడ్. ఓకే, లివింగ్ అన్నమాట ఇది. తర్వాత పారెన్కైమటస్, దిస్ ఇస్ పారెన్కైమటస్. పారెన్కైమటస్ అంటే వాట్ ఇస్ పారెన్కైమటస్? అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ anucleated బట్ కంపానియన్ సెల్స్ దిస్ ఇస్ న్యూక్లియేటెడ్. కానీ న్యూక్లియేటెడ్ ఎట, ఈ న్యూక్లియస్ అండ్ సీవ్ ట్యూబ్ న్యూక్లియస్ దే హ్యావ్ కామన్ న్యూక్లియస్. కామన్ న్యూక్లియస్ అంటే యాక్చువల్లీ న్యూక్లియస్ దీనికే ఉంటుంది, but this is controlling the sieve tubes. Specialized parenchymatous cells, very good Sandhya. Nucleated, inkokati enti, helps in maintaining pressure gradient. It helps in maintaining, okay, pressure gradient. See, phloem basically chesedi enti nana, it is transporting. When it is transporting, obviously leaf nunchi different plant parts ki food transport అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై దిస్ కంపానియన్ సెల్స్. ఓకే మ్యామ్, సెల్స్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్స్. ఎస్ శాలిని, ఎందుకంటే కంపానియన్ సెల్స్ న్యూక్లియస్ విల్ బి కంట్రోలింగ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ సీవ్ ట్యూబ్స్. ఇది దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి కనెక్టెడ్, రైట్? And what else they have? Okay, helps in maintaining pressure gradient in sieve tube cells. Okay, in sieve tube cell. So sieve tube cells lo edaithe pressure gradient ni maintain cheyadam aa pani, that is controlled by this companion cells, right? I'll draw the diagram here, chudandi. So they are something like this. Okay, companion cells. సైటోప్లాజం ఇట్లా సైడ్ లో ఉంటది సైటోప్లాజం, అండ్ ఎందుకు అట్లా సైడ్ లో ఉంటుంది? సో దట్ గ్లూకోజ్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఓకే,
సో సైటోప్లాజం, కంపానియన్ సెల్స్ లో సైటోప్లాజం ఇలా సైడ్ కి ఉండడం. ఓకే, ఎందుకు సైడ్ కి ఉంటుంది? సో దట్ దేర్ విల్ బి సమ్ గ్యాప్ గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి. యాక్చువల్లీ గ్లూకోజ్ ఫామ్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వవు. ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ పాయింట్ ఎర్లియర్. ప్లాంట్స్ లో ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది గ్లూకోజ్ ఫామ్ లో, ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా గ్లూకోజ్ ఫామ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అదే గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినప్పుడు సుక్రోజ్ ఫామ్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. తర్వాత ఫైనలీ అది టార్గెట్ ప్లేస్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ స్టార్చ్ ఫామ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ప్లాంట్స్ లో ఫుడ్ 3 ఫార్మ్స్ లో ఉంటాయి నాన్న. ప్రొడక్షన్ ఏమో గ్లూకోజ్ ఫామ్ లో, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏమో సుక్రోజ్ ఫామ్ లో, అండ్ స్టోరేజ్ ఏమో స్టార్చ్ ఫామ్ లో. రిమెంబర్ దిస్. భువనేశ్వరి ఎస్, భువనేశ్వరి ఎవ్రీ టైం 10 అయితే మ్యామ్ ఎప్పుడు అయిపోతుంది, ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయండి. ఎస్, సో 10 o'clock అంటే యువర్ దిస్ వన్ స్లీప్ బెల్ విల్ రింగ్, ఇజంట్ ఇట్? అందరికి అయిపోయింది. ఫ్లోయం తర్వాత మనం ఫినిష్ చేసేద్దాం. ఐ షో యూ ద డయాగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈ డయాగ్రామ్ మీకోసం డ్రా చేశాను. సో ఫ్లోయంది యూ కెన్ సీ సీవ్ ట్యూబ్స్. ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా నాన్న, ఇక్కడ 1 minute, దిస్ పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్, ఇవి సీవ్ ట్యూబ్స్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్. ఇది కూడా సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇది సీవ్ ట్యూబ్. సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఆర్ సమ్ పిట్స్ హియర్. కెన్ యూ సీ దిస్ పిట్? ఇది ఒక పిట్, ఇది ఒక పిట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ అంటే ఇది ఒక ప్లేట్ లాగా ఉంది, సీవ్ ప్లేట్. అసలు సీవ్ వర్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ సీవ్? మీ ఇంట్లో కిచెన్ లో మమ్మీ మైట్ బి యూజింగ్ దిస్ సీవ్. అంటే చన్ని అంటారు హిందీలో. సీవ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పల్సెస్ ని, రైస్ ఆర్ సమ్ ఫ్లోర్ ని ఇట్లా క్లియర్ చేయడానికి, చిన్న చిన్న గ్రెయిన్స్ ఆర్ స్టోన్స్ ఆర్ సమ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి, ఇట్లా క్లీన్ చేయడానికి ఫిల్టరేషన్ లాగా యూజ్ చేస్తారు కదా. సో ఆ సీవ్. సో సీవ్ అంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ సీవ్ ప్లేట్ లో మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ సమ్ హోల్స్ షుడ్ బి దేర్. సో అందుకే ఈ ప్లేట్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇక్కడ, ఆ ప్లేట్ లో దేర్ ఆర్ సమ్ హోల్ లైక్ స్ట్రక్చర్, సమ్ హోల్స్ ఆర్ దేర్. ఆ హోల్స్ వల్ల ఏమైతుంది? గ్లూకోజ్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ దోస్ హోల్స్. గ్లూకోజ్ ఆ హోల్స్ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక సీవ్ ప్లేట్, ఇక్కడ ఇంకొక సీవ్ ప్లేట్. ఓకే, సో సీవ్ ప్లేట్స్ హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్? త్రూ సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్. సీవ్ ప్లేట్స్ మధ్యలో ఒక్కొక్క సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్, ఇంకొక సీవ్ ట్యూబ్ ఎలిమెంట్ అలా ఉండకపోతుంది. ఓకే, దాని పక్కనే ఫ్లోయం ప్యారెన్కైమా. దాని పక్కన ఏముంటది? ఫ్లోయం ప్యారెన్కైమా. ఈ గ్రీన్ కలర్ సెల్స్ కెన్ యూ సీ హియర్? దట్ ఈస్ ఫ్లోయం ప్యారెన్కైమా. నౌ కంపానియన్ సెల్స్ ఎక్కడ ఉంది నాన్న? ఈ సెంటర్ లో ఈ పింక్ కలర్ పార్ట్ ఉందా? సో దీస్ ఆర్ ది కంపానియన్ సెల్స్. కంపానియన్ సెల్స్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. కంపానియన్ సెల్స్ లో న్యూక్లియస్ ఉంది, కానీ సీవ్ ప్లేట్ లో, సీవ్ ట్యూబ్ లో న్యూక్లియస్ లేదన్నమాట. అందుకే దిస్ న్యూక్లియస్ ఇస్ షేర్డ్, అంటే కామన్ న్యూక్లియస్ ఫర్ సీవ్ ట్యూబ్ అండ్ కంపానియన్ సెల్స్. ఓకే, సో కంపానియన్ సెల్ ఇస్ లైక్ వన్ కంపానియన్, ఇట్ ఈస్ లైక్ వన్ ఫ్రెండ్ టు సీవ్ ట్యూబ్స్. అందుకే దాని పేరు కంపానియన్ సెల్, అంటే అదే కంపెనీ ఇస్తుంది, కంపానియన్. ఓకే, ఇది దాని న్యూక్లియస్ ని, దిస్ న్యూక్లియస్, కంపానియన్ సెల్ న్యూక్లియస్ విల్ కంట్రోల్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ సీవ్ ట్యూబ్. సీవ్ ట్యూబ్ ఫంక్షన్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ కంపానియన్ సెల్ న్యూక్లియస్. సీవ్ ట్యూబ్ లో ఏదైతే ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఉంటుంది, ఆ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది ఈ కంపానియన్ సెల్. అర్థమైందా? ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఎందుకంటే ఇక్కడే కదా గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సీవ్ పోర్, ఇవి సీవ్ పోర్స్, ఈ చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి సీవ్ పోర్స్ అన్నమాట. అండ్ దట్ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ సీవ్ ప్లేట్. ఇది ఏంటి? సీవ్ ప్లేట్. ఆ సీవ్ ప్లేట్ లో చిన్న చిన్న సీవ్ హోల్స్ ఉన్నాయి, పోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ మెయింటైన్ చేయడం కంపానియన్ సెల్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. కంపానియన్ సెల్ is maintaining the pressure gradient in sieve tubes. It is also the nucleus of companion cell is controlling the sieve tube. Okay, అర్థమైందా? Chandana, yes. Hi Chandana. You lost your phone, so you could not attend. Okay. Nitin Kumar. Okay.
నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సో దిస్ వాస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్లోఎమ్. ఫ్లోఎమ్ లో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్లోఎమ్ ఇస్ లివింగ్, మోస్ట్లీ లివింగ్, ఒకటే డెడ్ సెల్ దాంట్లో ఫైబర్స్, ఫ్లోఎమ్ ఫైబర్స్. జైలమ్ ఇస్ మోస్ట్లీ డెడ్, ఒకటే లివింగ్ పార్ట్ ఎలిమెంట్ దాంట్లో పారెన్కైమా. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ డెడ్ ఇన్ జైలమ్. క్లియర్? నౌ టూ మోర్ పార్ట్స్. ఫ్లోఎమ్ పారెన్కైమా ఒకసారి చూద్దాం నాన్న. ఫ్లోఎమ్ పారెన్కైమా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అక్కడ ప్లేస్ లేదు కదా, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ హియర్. ఒక నిమిషం చూద్దాం అక్కడ ప్లేస్ ఉందా. సో దిస్ parenchyma, phloem fiber, I'm writing it here. Okay, two parts discuss chesam kada. Next one is phloem parenchyma. What are the points for phloem parenchyma? So is it living or dead? Of course this one is living. Okay, so phloem parenchyma lo chudandi ikkada, these are elongated cells. Ela undakapotundi, elongated cells, and they have cylindrical cells, sometimes elongated and cylindrical. Okay, elongated and cylindrical cells. Tapering ends, they'll have tapering ends. Okay, ivi oka point. Tarvata cytoplasm ela untundi dintlo, dense cytoplasm. Cytoplasm is very dense. Dintlo phloem parenchyma has got dense cytoplasm. Very important point. Sweetie Candy, which chapters you want me to teach? Sweetie Candy. Next one, dense cytoplasm. Tarvata cellulose wall. Ikkada cellulosic cell wall. Okay, cellulosic cell wall. See, every part lo, whether you are learning about xylem or phloem, or even starting nunchi different tissues ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో, దేంట్లో సెల్యులోజ్ ఉంటుంది, దేంట్లో లిగ్నిన్ ఉంటుంది, ఏ సెల్ వాల్ విల్ హ్యావ్ హెమిసెల్యులోజ్, పెక్టిన్, అవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెల్ వాల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సెల్ వాల్ ఆఫ్ విచ్ టిష్యూ హ్యాస్ విచ్ కాంపోనెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్. ఓకే, PYQs ఇవి. రేణుక, వెరీ గుడ్. డెన్స్ సైటోప్లాజం. సెల్యులోజిక్ సెల్ వాల్ ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో ఇట్ విల్ హ్యావ్ పిట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ పిట్స్. సో పిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ holes like structures. Okay, gaps. Then stores food materials. What it is going to do? Food materials ni stores food materials. Alage starch. Okay, starch ni store cheyadam. Raisins and latex store cheyadam. Raisins, latex, all these things are stored by this phloem parenchyma. Got it? అవును, తీసుకుంటాను కదా నితిన్, జువాలజీ కూడా తీసుకుంటాను. మొన్ననే కదా ఒక జువాలజీ టాపిక్ మనకు హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ అయిపోయినాయి. ఓకే, క్లాస్ 12 టాపిక్. సో ఇట్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, రేజన్స్, లాటెక్స్ మ్యూసిలేజ్, లాటెక్స్ మ్యూసిలేజ్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ఫ్లోఎం పారెన్కైమా. నెక్స్ట్ మనం ఫ్లోఎం ఫైబర్స్ చూద్దాం. ఫ్లోఎం మ్యూసిలేజ్ ఆల్సో అదే రాసాం సంధ్య, మ్యూసిలేజ్. ఓకే, clear? Parenchyma related all points. And monocots lo idi untada, will it be present in monocots? Important question. So this is generally absent in most monocots. Absent in most monocots. Okay, so starting lo kuda lateral meristem manam discuss chesinappudu monocots absent monocots lo absent untundi, only gymnosperm and డైకాట్స్ లో మాత్రమే ఉంటది. అలాగే ఇది కూడా absent in most monocots. ఏది? phloem parenchyma absent in most monocots. Please remember this. This is important question. Next, yes, it is absent. Next, phloem fibers. Okay, last element of phloem, which is phloem fibers. So these phloem fibers are dead or living? Cheppandi. These phloem fiber cells are dead or living? This is also called as bast
fibers. This is also called bast fibers, and these are sclerenchymatous. Sclerenchymatous. So ekkadaithe sclerenchyma vachestadi kada, that is what? Dead or living? This is dead or living? Sweetie Candy, చేస్తాను కంప్లీట్ చేస్తాను నాన్న. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎన్ని లెసన్స్? ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ మనం చేసుకున్నాము. ఫ్యూ చాప్టర్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్. ఫైబర్స్ ఆర్ డెడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫ్లోయం ఫైబర్స్ డెడ్. ఫ్లోయం లో మిగతా 3 parts లివింగ్. జైలం లో ఓన్లీ జైలం పారెన్కైమా లివింగ్. సో హియర్ దీస్ ఆర్ స్క్లెరెన్కైమటస్. స్క్లెరెన్కైమటస్ ఆ టర్మ్ రాగానే మీకు అర్థం అవ్వాలి, ఇది డెడ్ అన్నమాట. ఓకే, సో అబ్సెంట్ ఇన్ ప్రైమరీ ఫ్లోయం. ప్రైమరీ ఫ్లోయం లో ఇది అబ్సెంట్ అన్నమాట. అబ్సెంట్ ఇన్ primary phloem. Okay, but present in phloem. Primary phloem lo absent, but phloem lo present. Ardhamaitunda? So absent in primary phloem but present in phloem. Important point. See, all these are I am giving you NCERT notes only. So PDF kuda nen provide chestanu. Okay, Telegram group lo it will be updated tomorrow morning. PDF తీసుకోండి. ఆల్ దీస్ ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రై టు లెర్న్ దిస్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే పీవైక్యూస్ ట్రై చేయండి. ఓకే, పీవైక్యూస్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. కవిత, యూ కెన్ సీ ద ప్లేలిస్ట్ ఆల్సో. క్యాండీ, స్వీటీ క్యాండీ, కవిత ప్లేలిస్ట్ ఒకసారి చూడండి నాన్న. ఆల్ ది ప్లేలిస్ట్ ఆర్ క్రియేటెడ్. సో అన్బ్రాంచ్డ్ అండ్ పాయింటెడ్, దిస్ ఇస్ అన్బ్రాంచ్డ్ అండ్ పాయింటెడ్. తర్వాత ఫైబర్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫైబర్స్ ఆఫ్ జూట్. ఇప్పుడు జూట్ ఫైబర్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, లేకపోతే ఫ్లాస్క్ అండ్ హెంప్. ఓకే, ఇప్పుడు రోప్ ప్రిపరేషన్ లో జూట్ ఫైబర్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా. సో ఆ జూట్, ఫ్లాస్క్, హెంప్ ఫైబర్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫ్లోయం ఫైబర్స్ అన్నమాట. క్లియర్? Now I'll give you some questions. PYQs మీరు ఇప్పుడు అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి. సో బాస్ట్ ఫైబర్స్ అంటే these phloem fibers are only called as the bast fibers. So with this we completed the permanent tissue. Okay, so permanent tissue లో simple permanent tissue complete అయింది. Simple permanent tissue we have parenchyma, sclerenchyma and collenchyma. తర్వాత కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూలో జైలం అండ్ ఫ్లోయం. సో జైలంలో 4 ఎలిమెంట్స్, ఫ్లోయంలో 4 ఎలిమెంట్స్. ఇవన్నీ మనకు అయిపోయింది. స్టార్టింగ్ లో వీ హ్యావ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఏంటి, పర్మనెంట్ టిష్యూ ఏంటి, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నౌ. సో రేపటి సెషన్ లో, టుమారో వీ హ్యావ్ సెషన్, దాంట్లో మనం టిష్యూ సిస్టమ్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో ఆల్ ద సెల్స్ వెన్ దే ఆర్ కంబైనింగ్, సెల్స్ కంబైన్ అయితే ఏం ఫార్మ్ చేస్తుంది? టిష్యూ. Tissues combine అయిన తర్వాత it forms tissue system. So in tomorrow's session we are going to do this tissue system. Okay, now answer this question. సరే దివ్య, ఒక బాటనీ ఒక జువాలజీ అలా చేద్దాం. ష్యూర్. నెక్స్ట్, growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell divisions called dash. Okay, try this question. This is something related to which part? Meristematic tissue or permanent tissue? See, growth in plants is largely restricted to specialized regions of active cell divisions called meristem, cambium, permanent tissue, or none of the above. Yes, welcome Divya. Will do. Plants లో growth largely restricted to specialized regions of active cell divisions called meristem, cambium, permanent tissue, or none of the above. Hi Jashvita, good evening. Option A, very good. Kavita, only Kavita. Yes, Shubhani also. Divya, yes, Nana. Option A, correct. Okay, let's see one more question. Very important question idi. Okay, actually this was already one PYQ. Already ఇది ఒక PYQ నాన్న. ఒక ఎగ్జామ్ లో ఒకసారి వచ్చింది ఇది. Regeneration of damaged growing grass following grazing is largely due to lateral meristem, apical meristem, intercalary meristem, or secondary meristem. ఇప్పుడు బఫెలో ఆర్ కావ్, క్యాటిల్స్ గ్రేజింగ్ చేసినప్పుడు
సో ఇట్లా పైన పైన ఇట్లా తినేస్తుంది కదా అది గ్రాస్ ని, కానీ ఆఫ్టర్ 1 month ఆర్ ఫ్యూ డేస్ మళ్ళీ గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ తో కవర్ అయిపోతుంది. సో గ్రాస్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గ్రో ఇట్ సెల్ఫ్. హౌ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు గ్రో? బికాస్ ఆఫ్ విచ్ మెరిస్టమ్ గ్రోత్ జరుగుతుంది అంటే బేసికలీ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మెరిస్టమ్ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ విచ్ మెరిస్టమ్? lateral meristem, apical meristem, intercalary meristem or secondary meristem? What is the answer? Emotional music creation. Yes, I was. Nandini, Shalini, Anshu, Navya, Jessica, very good. Shubhani, Abhi, hi. Yes, correct. Andaru idi correct gaane cheptunnaru. So intercalary meristem is the answer. Previous question ki kontamandi wrong ga chepparu, but this question almost everybody is saying correctly. Super. Intercalary meristem gurtu pettukondi. Meristem lo what are the types of meristems we discussed? 3 types of meristems discuss cheskunnamo. So what are the types of meristem you have to remember? What are the types of secondary lateral meristem you have to remember? Okay, so classification edaithe nerpinchano, this PDF also I will be providing you in Telegram. రేపు అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో ఆ PDF లో క్లాసిఫికేషన్ సరిగా చూడండి, ఒకసారి NCERT ఖచ్చితంగా రీడ్ చేయండి దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్, ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఆల్సో, రైట్? నెక్స్ట్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకు ఇక్కడ చూద్దాం. ఐ విల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ కాబట్టి హోంవర్క్ క్వశ్చన్. So read the following statement and find out the incorrect statement. Yes, last session ki homework question nenu ichchanu. Wait, let me give the shout out to all those students. Last session homework question, 1 minute. So drugs and alcohol abuse idi kaadu, cancer dantlo kada. I asked one question, so I forgot to tell the names of those students, isn't it? So Shalini have answered, Bhuvaneshwari, tarvata Joshna, Priyadarshini, Navya and Nandita. Okay, all the students have answered the question. So cancer topic lo oka question ichchanu nenu, chala important question adi. So dantlo option D was the answer. Okay, so previous homework question ki answer was option D. Okay, so let us see here. There are what is this? Incorrect statement. Yeah, so incorrect statement మీరు find out చేసుకోవాలి regarding tissue, I think, right? So there are structural similarities and variations in the external morphology and internal structure of larger living cells. Next point ikkada enti, plants have cells as the basic unit which is organized to tissues, and in turn the tissues are organized to organs. Idi correct. Tissue is a group of cells having a common origin and usually perform different functions. Is it right? Tissue definition meeda మీరు ఇది డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. Axillary buds are present in the axils of leaves and are capable of forming a branch or a flower. Axillary bud గురించి మనం మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము. సో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ మిస్ అయ్యారంటే అది ఒకసారి వినండి. మార్ఫాలజీ తర్వాత అనటమీ ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. నితిన్ కుమార్, యు ఆర్ సేయింగ్ ఆప్షన్ ఏ. శుభాని, ఇంటర్కాలరీ మెరిస్టమ్. శుభాని, ఓకే. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్, బయో క్లాస్ ఆఫ్టర్నూన్ ఉండవు నాన్న. సో యూ డూ వన్ థింగ్, ట్రై దిస్ క్వశ్చన్, టేక్ ఇట్ యాజ్ హోంవర్క్. ఈ పర్టికులర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరు ఎక్కడ చెప్పాలంటే సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మన వీడియో కింద కమెంట్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ కమెంట్స్ లో రైట్ డౌన్ యువర్ ఆన్సర్ and explain also. Suppose one term is incorrect here, okay? So incorrect statement ni find out చేసుకోవాలి కదా. ఏదైతే ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కి కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అది కూడా మీరు కమెంట్ లో రాయండి, అప్పుడు యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి రైట్. ఓకే, మిస్టర్ బన్నీ వస్తారు. శుభాని, నందిని, ఓకే. ఐ థింక్ అనేది కాదు, యూ టెల్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. సో కమెంట్ బాక్స్ లో అంటే నెక్స్ట్ సెషన్ లో టుమారో ఓన్లీ, రేపటి సెషన్ లో ఐ విల్ గివ్ బిగ్ షౌట్ అవుట్ టు those students, all those students who will answer this correctly. Okay, which one? This particular question. Okay everybody, Sandhya, yes, you are already giving the right answer. Yes, Jashvita. Chalo, so that's all today. Class summary entante
మనం ప్లాంట్ టిష్యూ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. ప్లాంట్స్ లో సెల్స్ కంబైన్ అండ్ ఫార్మ్ టిష్యూ. టిష్యూ విల్ ఫార్మ్ టిష్యూ సిస్టమ్. టిష్యూ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ యానిమల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ హియర్. టిష్యూ సిస్టమ్ తర్వాత ఆర్గన్, దెన్ ఆర్గన్ సిస్టమ్, దెన్ ప్లాంట్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ టిష్యూ ఏదైతే ఉంటుంది, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ, అది మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఎవ్రీ టిష్యూ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను చెప్పాను మీకు. ఎన్సిఆర్టీ point of view, all the important points are given in this particular session, and PDF also will be provided. So types of meristematic tissue, tarva primary meristem, lateral meristem నేర్చుకోండి. Permanent tissue లో we have all discussed different types, simple permanent and complex permanent. Simple permanent లో parenchyma, sclerenchyma, collenchyma. Complex permanent lo we have discussed xylem and phloem. So all these types classification ఏదైతే నేను ఇచ్చాను మొత్తం ఫ్లో చార్ట్, ఆ ఫ్లో చార్ట్ మీరు చేసేది ఏంటంటే 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఫ్లో చార్ట్ ని రాయండి నాన్న. బయాలజీ రాయకపోతే మీకు రాదు. అంటే మీరు అనుకునే ఉంటారు ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీలో న్యూమరికల్స్ అయితే రాయాలి, ఈక్వేషన్స్ అయితే రాయాలి కెమిస్ట్రీలో. ఫిజిక్స్ మనం రాసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, కానీ బయో కూడా రాయాలి. బయాలజీలో మీరు రాసుకోకపోతే యూ విల్ నాట్ లెర్న్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. లైక్ టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సో రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి బయాలజీ కూడా. అర్థమవుతుందా? సో ఫ్లో చార్ట్స్ ఏదైతే మనం క్లాసిఫికేషన్ ఫ్లో చార్ట్స్ నేర్చుకున్నామో, రైట్ డౌన్ ద ఫ్లో చార్ట్స్ 2-3 టైమ్స్, దెన్ యూ విల్ లైక్ సూపర్ ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్. ఎక్కడెక్కడైతే నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చానో అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్లస్ wherever I said this is important, PYQ, please write it down in your running notes or fair notes. Somesh, సరే మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. ఓకే, చలో బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి, టేక్ కేర్. మంచిగా చదువుకోండి. మేక్ అ రీడింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఫ్రమ్ NCERT. మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. See you soon. And answer this question in the comment box. Okay, don't forget to answer this. I'll give shout out to all the students who answered this. Okay, this is the homework for today. Bye everybody.